Good morning! おはようございます。今日も土曜日やってきました。Saturday is upon us again. And with the arrival of Saturday, it means the arrival of another F14 stream. 土曜ということは、今日もまた F14 の配信やってきました。Good morning! Hello, Kirito.You're early today. Good morning, good morning. Today we are halfway through the Elpis storyline, I believe. And so today is going to be the second half of it. 今日はね、エルピス編の半分ぐらいは終わったということと思いますので、今日はね、後半します。Insomnia, did not sleep. Holy crap, did you play Marvel Rivals the entire night? Well, all right. Feel free to. I'm glad you're here, but feel free to go sleep if when you feel sleepy. All right. Nah, it's FF14. You've been playing FF14. You still haven't replied to me, man. Is that we're gonna go like farm like mounds, EX mounds? You have to tell me when I can help you with that. Unless you're doing Bosnia. Do Bosnia. Everybody's doing Bosnia now. So it's super lively, the world. You really should start Bosnia now. If you ever got it. It's like everybody is doing it. So the content is just like the people running the dungeons or whatever. Just the entire day, like every once in a while, it's like CL is up 5+2, and then it's like DAL is up 5+2, and then like then I'm griping in my Crossroads link show about like people running Delu with like 8 people. We're like, oh, these people don't know what they're doing, and then like we run Delu and someone's not using Essence, and we're like, oh, they don't know what they're doing, and so we're being a bunch of snobs. But basically, everyone's doing it, cause Shadowbringers came to FT, right? So all the FT people who used to be super active in the Eureka community, they're all doing Bosnia now. So yeah. What's the sudden influx of Bosnia runs? Yeah, it's all the yeah Shadowbringers. So yeah. They allowed in. Yeah, they got in. Let me in. Yeah, they got allowed in. So yeah. So today we are gonna do the rest of Elpis, and hopefully we're gonna unlock this. 今日はね、これも開放して、でこのマップで飛べるようになりたいです。I want to be able to fly in this map. So that's what we're gonna do today. I believe we do have a dungeon at the end of today's stream. 今日の配信の最後のところで、すみません。今日配信の最後のところで、ダンジョンが一つあります。なので、それも、楽しみでございます。They're allowed to, yeah. Okay, so before we start, my throat is still a little bit. I'm still like not fully 100% healed. It's like the last 10%, if you know what I mean. When you're sick, and then like the last 10% takes ages. But I'm generally fine. So I do want to try to sing today, but from a different song than usual. 喉の調子はね、まだ 100% じゃないです。多分みんなわかると思いますけどね、病気の後ね、最後の 10% が永遠に終わらないという感じですからね。でもそれでも、なので本調子じゃないんだけど、今日もまた歌ってみます。と言いますが、いつもとはちょっと違う歌に。Let me see. Bring this up. Desktop audio on. See up here? 上のところ。Today I want to try to sing answers. 今日はね、answers を歌いたいです。理由は多分後でわかります。I'm sure the reason will become obvious later. haven't sung this in a while though, so bear with me. 久しぶりに歌ってないので、ちょっと
I close my eyes, tell us why must we suffer? Release your hands, for your will drags us under. My legs grow tired, tell us where must we wander? How can we carry on if redemption's beyond us? To all of my children, in whom life flows abundant. To all of my children, to whom death hath passed its judgment. The soul yearns for honor, and the flesh the hereafter. Look to those who walked before, to lead those who walk after. Shining is the land's light of justice. Ever flows the land's well of purpose. Walk free, walk free, walk free. Believe the land's alive, so believe. Suffer, promise, witness, reason, follow, wander, stumble, listen, honor, value, whisper, mention, ponder, warrant, cherish, welcome, witness, listen, suffer, sanction, weather, wonder, answer, sleep on. Now open your eyes while our plight is repeated. Still deaf to our cries, lost in hope we lie defeated. Our souls have been torn and our bodies forsaken, bearing sins of the past, for our future is taken. War, born of strife, these trials persuade us not. Words without sound, these lies betray our thoughts. Marred by a plague of
lived out the land she mourned. Judgment by all we hold to a memory of scorn. Tell us why, given life, we are meant to die, helpless in our cause. Goodness, suffer, borrow, reason, follow, stumble, wander, listen, whisper, shoulder, ponder, whether, answer, answer, answer together. Thy life is a riddle to bear rapture and sorrow, to listen, to suffer, to entrust unto tomorrow. In one fleeting moment, from the land of life flow. Yet in one fleeting moment, for anew it doth grow. In the same fleeting moment, thou must live, die, and know. Remember this last part. Thou must live, die, and know. 最後のこれ、最後のこの歌詞、最後のこの一行、覚えていてください。Alright, desktop audio off. Hey. Thank you, thank you, thank you. Alright, with that out of the way, let's start today's stream. ということで、今日の配信を始めたいと思います。一つご報告があります。One thing to report. I have a new weapon! 新しい武器手に入れた Well, new glam weapon. But I have the weapon and this is the glam. 新しいミラプリ。こっちの方がね、心に合うと思いますよね。I think this suits this whole area a bit more with the butterflies on the staff. What was this? I don't remember what it is. なんだろう覚えてない。Replica, Blade's Mercy. Yes, ボズヤ。これもボズヤボズヤから来た武器でございます。ボズヤの最後、白の最後の形態です。This is the last form of the Shadowbringers, White Mage Bozia relic. So it's got little butterflies and stuff. So yay! But for today's stream, we are going to use this, of course. でも今日の配信はね、やはりこれですよね。Did you notice that here in Elpis, the night sky is not really that dark? I noticed when I was trying to make a thumbnail. ここね、エルピスの夜の空、あんまり暗くない。気づいた？知ってる？てか、光の色こそがちょっと変。なんかサムネを作ろうとしているときに気づいたんです。It's very pastel. It's very pink and then the very like light blue. すごいパステルの色なので、ちょっとファンタジーみたいな雰囲気が出す。So because it's very pastel, it feels very like fantasy. Yeah. Elpis is just heaven. Rather than, it's sort of like cross between heaven and the Garden of Eden, I kind of feel like. Elpis は天国というより、天国とエデンの園の合体みたいな感じ。
this. So it's like heaven in that, like, the animals, they don't attack you. Everybody's living in harmony and everything. But it's also like the Garden of Eden in that it eventually falls, right? なんか天国というのは何もそのモンスター全部攻撃してこないし、みんなが平和というところが天国ですけど、いずれ落ちるというところがエデンみたいですね。いずれなくなる。何らかのきっかけで全部が壊る。Everything breaks apart because something happens. But yeah, it is. Alright. Our tsundere Ermetzeruku and our sort of teasing master Hyseldeus. Tsundere Ermetzeruku と、からかい上手なHyseldeus。いきます。Okay, I raised the BGM a bit too loud. Yep, ちょっと上がりすぎた。巡り合う旅人たち。So, travelers who end up meeting each other or encounter between travelers. And the English is travelers at the crossroads. 交差点での旅人たちというのが英語です。Where to now? If there's anywhere you would like to visit before we leave, I should be glad to show you the way. Hermes has not yet outright refused his position of the conversation if the convocation merely postpones the decision. As such, I may as well resume my assessment. We cannot accompany him, and I will content myself with questioning his colleagues. Ever the pragmatist. Then allow me to remain your humble guide. What of you, Taishi? Will you continue along with us? Not like we have anything else to do. やることないからメンバー別にいい。Wonderful. Our fellowship travels on unbroken. I say we explore another part of Elpis and see what new encounters there are to be had. If you would follow me, we will first head back towards Anagnorisis. That is morning, so it's a good time for a nice stroll in the park. とにかくまあ朝ですし。公園でのお散歩をうってつけの時間じゃないですかね。By the way, this is where I took today's thumbnail. ここのサムネここで撮ったんです。よくわかんなかったね。どういうサムネにしようかなってちょっとすっごい悩んだ。It's very torn on what to make for today's thumbnail. But I'm probably going to change it later on. でも後で多分変える。I don't know if you've noticed, but like I've taken to sort of changing the thumbnail after a stream, after I actually know what happens in a stream, then I might find a place that sort of better, sort of is more suitable, I feel like. なんか最近ちょっと配信の後でちょっとその配信後で実際何があったかを分かった後でちょっと変えるということをし始めてます。From here, we follow the path northwards to Notonius. Notonos. Nabi Notonos. What is that? There we will find one of the Neas, which facilitate travel between the islands of Elpis. ナビっていうのはエルピス内に点在する他の浮遊島への転移措置さ。ナビって言うんだ。エーテライト。Okay, so basically in Elpis, they call
the tiny aetherytes that allow you to travel throughout the map. Navi, I suppose. So Navi Notos. Okay. First-time travelers must be accompanied by someone with the requisite permission, which I have previously been granted. You only need to use the device together once, and henceforth you will have leave to use it freely. Sounds a bit like a pyramid scheme. Shall we? No wonder I couldn't get up there. I was wondering. I had an S spawn like here, and I hadn't faintest idea how to get there. 以前ちょっとここでランク S 一回出たんですけど、ここに来てどうやって上がるかちょっとすっごい悩んでたんだけど、転移するんだ。なるほどね。Apparently teleport. Fair enough. Here we are, Nortoneus. This Neus will take us to Calimelius Zephyros, the western island. That's it right there, looming large over us. Step this way, and we can soon admire the view from above. Alamak. Oh, 簡単。So simple, huh? さて、ここが第二の区画、ゼピロスの喝采だよ。ゼピロスの喝采。喝采 means applause. Why is it called that? I have to look this up later. 後で調べます。カリメロスって何の意味してるんですかね。この区画にはいくつかの保管、実験施設と観測拠点であるポイエテンオイコスがあったはずだ。その辺りを巡ってヘルメスの仕事ぶりを。おや？オレイアスじゃないか。かわいいね。Oh my god, have that mount. また何か来たぞ。そのマウント持ってますよ。ああ、あれは新種のサメだね。先日イデアを登録したばかりのものだ。So casual about it. すごくカジュアルに。うん、新種のサメですよ。サメは海洋生物の中でも人気が高い。亜種を作ろうと挑むものが絶えなくてさ。だってそれに人気なの Why is it so popular? 最初はもちろん順当な考え方をされていたよ。大きさの違いだとか異なる海域への適性を持つとかね。けれどそれにとどまらず挑戦者たちは空飛ぶサメを作り賢いサメを作った。頭の数を増やし今回のあれは手足ときた。わお、すごい。まるで無意味だ。他にやるべきことを探すようにって言いたいくらいだったけど。Well, the point is that he just drones on and on and on. ってことに。グダグダグダって言ってるということですね。ほぼ。Is that Dragoon? 危なかった。怪我はありませんでしたか？ I have a feeling this is someone important, isn't it? これなんか重要そうな人。あら、あなたたち。ベーネス様、まさかこんなところで会えるなんて。ハイデルン。In the flesh. このハイデルン前、様が過降臨去に14なさった。人委員会に属した者は
ほとんどが大人と共に星に帰っていると言っただろう。彼女はそのほとんどに含まれない稀有な例だ。かつて座にあり、それを譲った後もこうして活動している。ベーネス、前代のアゼムを務めた人物だよ。Venat is her name and she's the previous Azem. Okay, so this is basically us. 俺たちということですよね。お久しぶりですね。会えて嬉しいわ、ヒトロダイウス。東大のエメトセルクも。でもあなた、また眉間のシワが深くなったのではありませんか？まだ若いのに、あまり顔をしかめてばかりではいけませんよ。Everybody's dunking あ on な him. たの後任が随分大変とてもやんちゃなもので。まあ、あの子は元気？ Oh wait, no, this is not us. Wait, is it us? 俺たちはベナトではない。ではないみたい。俺たちは現代のアゼムのかけら。We are a fragment of the current Azem. She's the previous Azem, I think. 相変わらずですよ。この前なんて噴火間近の火山に突撃したりして。お聞きになります？よければ後でぜひ。I'm just gonna take this. それからそちらのあなたは？気づいた？何か気づいた？ Did you realize something? Oh man, she realized it. It must be so trippy for her. 気づいたらすんごい変な気持ちでしょ、これ絶対。もしや今よりも先の時間、つまりは未来から来たのではありませんか？ご明察。Well, now we don't have to explain anything. Damn. All right. Cool. あなたに私の紡いだ魔法がかけられているのを感じます。けれどそんなことをした覚えはない。となればかけたのは今より先の私ではないかと。ちなみにどんな魔法なんですか？旅人のための守りです。あらゆる状況でエーテルの変質を防ぎます。Blessing of Light。光の祝福です。万神からの、万神からも守ってくれる。I don't think they know what the primals are though. 万神って何だろうって知らないでしょ。万神が何を指すのかは分かりませんが、エーテルのバランスを乱して精神干渉をするような技は確かにその魔法で防げます。心当たりがあるようですね。だからといって未来から来たなどといくらなんでもありえない。未来のことを、あなたのことを話してはいけない？君が帰ってくるここはあくまで終末が起きたという歴史をたどった世界。過去で何をしたところで悲劇をなかったことにはできない。
あなたが戻る未来は変わらないけれど、私たちが別の歴史を歩む可能性があると。This is very crucial. This implies there are different futures. This basically confirms the multiverse theory. Like any and all decisions create a new multiverse kind of thing. これつまり違う世界が平行世界があるということを確認しているということですよね。俺たちの未来は変わらないんですけど、こいつらの未来は変えれる。すっごい重要じゃないですか、これ。でもそこまでなんか13、14のかけらの世界のうちがすでにもあるということをさらに、平行世界という概念も導入するとちょっと手に余るんじゃないですか、これ。ちょっとやばいです。We already have like the 13, 14 sundered worlds. Are we also gonna add the concept of the multiverse into it? I feel like that's gonna be too much to handle, though. That's a lot. Unless if this is like we can't go there. I don't know, but this opens the door. This makes it so that it is possible to eventually get there. この話するとさ、今使わなくてもいずれは使いそうなことになっちゃうんだよね。そういう可能性を開くんですね。いや、どうだろう。どうだろう。いいですね、それ。まだ誰も検証していない領域に挑むの。私は好きですよ。それに、どんな事実を知っていたとて、未来は訪れる瞬間までわからないものです。心配していただくことでもないかと。何よりわざわざここを訪れたのには相応の大事な理由があるのでしょ。よければ話してみてはもらえませんか。力になれることがあるかもしれません。話すのか。You're gonna tell them everything? まったく。それが本当ならとんだ事情を隠していたものだな。私も14人委員会としてしっかり聞かせてもらうぞ。お前が何者でどうしてここへ来たのかを今度こそな。Oh man, just looking at that face and remembering what he's gonna become, right? その顔を見て何になるということをひとまず思い出落すんだろうち着ける場所に移動しまね。しょうか。私はエルピスで働く古い知人からの依頼を受けて数日前からここに滞在しています。この先のポイエテンオイコスに館を借りているので、そこへ向かいましょう。大丈夫。この出会いはきっと間違いじゃないわ。そうでなければこんな分かりやすい目印をつけて過去の自分の近くに向かわせたりしません。わかりますよ。他でもなく私の考えですもの。Okay, and this is how we get back down. 下に戻るということはこういうことですね。それで調べるって言ってたので、じゃあ調べましょう。調べましょう。He said we'll look into it, so let's look into it. Now, Calimelios. Greek, I imagine? Meaning.
I don't know how believable this is. Ooh, okay. Kali. Yes. Philometheus not. Oh my god! It has everything here. Poetan oikos means poet house. 詩人の家。ポエタンオイコスは詩人の家という意味ですね。まあ、ベナトが滞在しているところということで。Anything else? It can mean poet, but it also means maker. 詩人という意味もあるんですけど、ここは作り人、クリエイターという意味もあります。ほう、深いね。いいね。Oh, this article seems like such fun to get into afterwards, right? 後でね、これがすごく楽しそう。これを調べる、これを読むのがすごく楽しそう。Elpis. Greek Spirit of Hope. ギリシアの、光の精霊の名前がエルピス。Depicted carrying flowers. いつも花を抱えている。Elpis was also a final spirit left inside Pandora's box and the last goddess on earth, as the others fled to Olympus. Elpis も、パンドラの箱の一番下に残っている精霊。そして、他の神々がオリンパスへ避難した後で、最後に、地球に残った、女神様でもあるというのがエルピス。だって That's fun. Oh my god, wife. Understandable. So many mother figures in this expansion. There's Fena, and then there's the twins' mother. このエクスパンションのお母さんキャラいっぱいあるんですね。ベナットだったり、双子の母親だったり。いいね。My apologies, but before we move along, a colleague has tasked me with a matter which I'd rather not leave unresolved. It involves finding a certain concept engraved crystal and the quick-fingered Aureas which made off with it. An Aureas, you say? I think we might have seen the culprit before being distracted by that business of the shark. Would you like us to follow its ethereal trail? Where's the shark, by the way? サメどこ行ったの？そういえば。サメに襲われる前に、サメどこ？ That would, of course, lead us only to the Aureas. There's no guarantee that it hasn't dropped or stashed away the crystal you seek. Please, even that much would be enormously helpful. While you are hunting down the thief, I can follow behind and scour the forest floor just in case. Could I ask you to join the search? I would appreciate another pair of eyes to cover the land to the west of here. Many thanks. There's a small bridge leading into Poetan Oikos. Let us meet up there once we've exhausted our efforts. I was gonna say we don't get attacked by any creatures here, but this is aggressive. ここでのクリーチャーに攻撃されないよと言おうとしてるんですけど、こいつレベルの範囲内だったら攻撃するんですよね。怖。重そう。That looks really heavy on your head. Are you okay? Heavy is the head that wears the crown.
are we gonna find? It's literally finding a rock in a forest, isn't it? 森の中で石を見つかるということと、ほほほほほほほ。残る。後で、どうせ後で確認しに来るからさ。I'm gonna come here to check later anyways. Where could it be? Up there probably. By the tree. If I know game design. ゲームデザイン的に絶対上ですよね。木のそばですよね。どうやって登るこれ。How do I climb? How do I get up there? Can I? I can. 登れた。Not by the tree. I'm shocked. 木のそばではない。なんと。これはゲームデザイン的にありなんですか？ Search for concept crystal. What? No. That makes no sense. Where could it be then? そんなあり？いやー、だったらどこ？あれれ？ No, man, it's got to be by the tree. 木のそばのはず。It's not then. ではないか。We don't have to kill these poor guys, do we? こいつら、このかわいそうな人の者たち。There it is. There it is. Oh my god. Wow. Interesting. Interesting spot to place it. ここで置いとくんだ。おもろ。見つかったよ。Found it. So majestic, man, these guys. でかく、なんていうの？横兵ではない。majestic ね。壮大大御所かプライドが高そう。よし。Our last search and returns. I'm afraid the Oreas no longer had the crystal, nor was I able to find it as I followed in its wake. I don't suppose you fared any better. Here you go. Scintillating crystal upon which is stored some manner of esoteric concept. The crystal! Well done! Wonderful. Now I can focus on your tale without that missing concept nagging at my mind. Have you always had a knack for finding things? 探し物お上手なのですね。そうですね。主人公補正ですから。Because I'm the protagonist. Yes. 自分よくこういう依頼を受ける。旅は探索がつきものだから。Yeah, I guess sure. You travel often then. It seems we have something in common. Long ago, when I held the seat of Azim, I was forever trekking back and forth across the star in search of answers to people's problems. Naturally, the need for such journeys has lessened considerably since I entrusted the possession to my whimsical successor.
yet I am still eager to come running should an old acquaintance or a new interest require my personal attention. This is what brings me to Elpis, in fact. Many times has my presence been requested, my opinions sought concerning the habitat of this or that creation. Agreeing to help locate that missing crystal was a minor distraction, which now promises to become a major revelation. How strange and wonderful it is the way one thing leads to another. Wouldn't you agree? 旅はやっぱりこうでないと。ラララララ Thus the quest title というクエストタイトル、クエスト名ですかね。Travelers 旅人。はい、next one 次。未だ訪れぬ過去。The past, a past not yet come to pass. Just playing with words, with the sound here, the alliteration, huh? But yeah, same. Thank you again for your timely help. Now then, 'tis time I return this stolen property. If you would go on ahead to my accommodation, I will join you as soon as I have attended to that task. Follow the path straight ahead to the building at the top of the slope. I have the entire place to myself, so we can speak without fear of being disturbed or overheard. New Eterite! 新しいエタライト。Give? Give? No give. Give? Give! Hehehe, 来た。It's such a nice house. Hold on, just look at it. ちょっと待って、いい家じゃない？これなんかすごく見栄えがいい。sort of, it makes it look like this comes out of it. これがなんかてっぺんから出てるというように見えるんですけど、これだけですね。ちょっとだけこじんまりしてるんですけど、ちょっと立派。It looks a little bit small, but also very stately. I can't see jack shit. First person mode. Hanimas coming in. The interior is kind of same. 中は以前のやつとほぼ同じ。Welcome to my temporary abode. Please, make yourself at home while I put on some tea.いい香りですね。ほっとする。お菓子もあればよかったのですが、旅暮らしの癖が抜けなくて、どうも身軽さを優先してしまうの。お茶のおかわりならいくらでも。お湯は温かいまま保っていますから、焦る必要もありません。ゆっくりでいい。聞かせてもらえますか？Where to begin? どこで始まるんだろう、話は。Okay, so the lines on the website サイトにはないですね、セリフ。週末という最悪が、世界を訪れた。
世界はもう壊れた。かけらに砕かれた。人類は星から追い出されている。全部合ってるんですが、全部やばそうですよね。They're all right, and they all sound terrible. Oh god. This, maybe, I guess? It best goes into how I am Azem. これがどうやって Azem になったっていう。人はつながる。順を追って話してみろ。Asians. Emmet Seruk. Zodiac. There's a lot to take in. 重いなこの話。今考えるとさ。Now that we put it in all of it. 口頭無形だ。とても信じられたものじゃない。そうだね。正直、想像すらつかない部分も多いよ。ベーネス様はどう思います？最初の週末がいつどうして起こったのかが正確でない以上、現時点では真偽を判断する材料がありません。ですから、すべて真実であるという前提に立って、なぜ私がそうしたのかを考えていました。大衆と14人委員会が選んだ道、それに反してハイデリーを作り出す理由を、少なくとも今の私でははっきりと説明できません。もちろんその時になってみないとわからないことも多いでしょうが、簡単に下せる決断ではなかったはず。何かもう少し、そうするしかなかった要因があるように思えるのです。She said, もう少し like there must have been something else, some other element, some other clue, or something else that happened, some other factor. So that means there's still something that we don't know yet. 俺たちはまだわからないものがある。エルピスの花を知るべにしろと言ったのか。花そのものや追う過程が大事だったとも考えられますが、あなたがここへ至っている以上、エルピスという場所にもきっと何かがある。それが何なのか、私はあなたに何をすべきなのか。そっちについてはこうも考えられませんか？彼女たちの歴史においては、終末は不可避となり、もう星から逃げるしかない。せめてその未来について私たちに伝えておくことで、別の歴史が生じる可能性を作りたかったとか。確かに理屈としてはあり得る話です。けれど、それが主たる目的なら、わざわざエルピスに誘導する理由がない。留守である可能性を考慮しても、
私の家にするか、14人委員会のいるアーモロートを選ぶ方が賢明でしょう。まあそうか。彼女はそのハイデリンってものから向かうべき時を指定されたわけじゃない。となれば、私たちと出会えるかどうかは重要じゃなかったというわけですね。We did. What are the chances of it? それでも出会った。という可能性運命感じる。あるいはこの偶然とも思える出会いが果たされることに何らかの根拠を持ってかけていたのかもしれませんか。パズルをしようにも重要なピースが足りてないみたいだ。確かな事実があるとすれば、週末が聞いた通りのものならば、それは私にとってかけがえのないものを焼き払おうとしています。そんな事象を前にして長い時間も費やして用意した手段が逃げるだけ。普通ならまず週末を完全に退ける方法を考えるはずでしょう。それは14人委員会でも果たせなかったことですし、不可能だと考えたのでは？私は不可能を信じていない。I mean, people tend to say this and then things happen and then they realize なんかこういうことを言う人はいずれ気づくんですよね。やはり不可能があるということで。ハイデリンが私なのであれば、それだけは揺るぎない事実だと思います。よくもまあ、こんな妄言に出てくる自分を本当に自分だと思えたものだな。私は納得していない。できるものか。この良き時代がそんなわけのわからない終わりを迎えるだと。だいたいそいつの語る私はおよそこの私とかけ離れているじゃないか。The future was not a kind reflection of him, I don't think. 未来のエメルスルクが優しくないことにひねくれちゃったんですからね。今でもツンデレですが、ツンデレさらに悪化してひねくれたんです。同胞たちがゾディアークに命を捧げたとして、星のためであったなら人として誇るべきことだ。だというのに、私がありし日の町を模しただと。そんなものは彼らの行いへの冒涜だろう。お前をそこに招き入れた理由も全く理解ができない。自ら計画失敗の要因を作ったようなものじゃないか。Yeah, loneliness has a way of breaking people. 孤独がね、人の精神を砕くというか、すり減る効果がすごいからね。確かに、この時代の復活なんてものを背負わされると思うと、嫌で嫌で仕方がない。腹の底からうんざりする。だが、自分からそれを投げ出すような真似を私がすると。随分と侮ってくれたものだな。世まいごとはもう十分だ。私は仕事に戻る。
二度と邪魔をするな。エメトセルク、ちょっと待ってよ。もう一つ聞かせてください。ここまでエルピスを見てきて何か気になったことはありませんでしたか？ダイナミスは全ての鍵となる。エルメスとメティオは何らかの何かは関わってる。まだわけわからん、全てが。ダイナミスが鍵じゃないかな。デュナミス。エーテルとは異なる力ですね。ええ、私も専門ではありませんが理解はしています。専門家はあるんですかね。Is there an expert on it? そして局長であるヘルメスがメーティオンを作るにあたってそれを研究していると。詳しく調べてみる価値はありそうですね。そうと決まれば行動あるのみです。今はまだ欠けているピースがきっとこの地にある。それを手にした時、未来の私が描いた絵の全容があなたが受け取るべき答えが導き出せるでしょう。私にもどうか協力させてください。大丈夫。彼が私の知るアゼムから聞かされた通りの彼ならば、きっとこのままお別れにはならないわ。He needs a bit of time to come to terms. Yeah. ちょっと頭を受け入れる時間が必要ということだけです。Shall we begin our investigations then? I'm acquainted with Hermes, of course, but only as a visitor received by the chief overseer of Elpis. Of the man himself, I know only that which is common knowledge. Thus, I suggest we fall back on the tried and true method of conversing with the locals. The observers who live here can surely tell us more of Hermes and Meteon, and have a good idea of where we might begin. See you the woman standing in front of yonder building. Her name is Ismene. She is the one who made arrangements for my stay in Elpis, and from what I recall, she has her position here for quite some time. Chances are she can provide us with some insights. Go and ask your questions. I'll help with drawing out answers if need be, but I'll leave the choice of topic up to you. Yes, because we're absolute pros at this. 俺たちこれのプロですからね。やったことがクソほどあるからね。We've done this a billion times. Questions? For me? Well, I suppose I have no other pressing duties at the moment. The following event cannot be skipped. You may wish to cancel any pending. Yeah, okay, sure. Begin asking questions. Okay. Are you gonna make a mini game out of this? このミニゲームにするの？もしかして。Greetings, Ismene. My friend here is desperately curious about Chief Hermes, and is wondering if you might indulge her.
Certainly, Miss Bennett. Anything to be of service. What do you wish to know? ヘルメスどんな人？ヘルメスの趣味は趣味聞いてどうすんねん。Why do we want to... Actually, we do want to know what his interests are too. Well, let's start with this. これから始めようか。Well, I can only answer from my own experience, but I would describe him as a quiet man, reserved, you might say, and occasionally somewhat poor over his choice of words. His reticent nature, however, does not prevent him from carrying out his duties as chief overseer. 好きこんな人前に出ることはないですが、he doesn't like appear to people, appear in front of people, if he can help it. So he doesn't like to appear in front. He's an introvert basically. 陰キャ、弱い陰キャ、へへへへ、親近感。The man is a walking archive when it comes to life forms. He can discuss any specifics in incredible detail, and is the leading authority on concepts with the power of flight. I hope that answers your question. Was there anything else? Meteor のことを知っている? Do you know Meteor's abilities? 英語の方はメテオの能力について何か知ってるということになってる。This is more open-ended. I feel like こっちの方がもっとオープンな質問なんで。It's no secret that she is a highly unusual familiar. Of late, the chief often makes his rounds with her, like a mother hen raising her chick. I understand that she is able to read emotions and communicate directly with one's mind. Exactly how she was created with that talent, however, is a mystery to me. My apologies. I wish I could explain her nature in more depth, but I've not had occasion to discuss it with Chief Hermes. Do you just 怪しくないの言い方ちょっと文句ある Hold on. The Japanese is, don't you think he's suspicious? 英語は、彼を信用するんですかということになってる。もっと局長を知りたくないの？なんでこれ否定形ですかね。英語は Do you wish to know better? もっと所長を知っているのを、知りたいですかというような。This one, I guess. I don't know. まあいいか。I beg your pardon? I've known Chief Hermes for many years. I cannot say that we are close. He has never withheld information to the detriment of our duties. If that is what you mean? Forgive us. We seem to have veered slightly off course here. Is there perhaps someone else who could tell us more about Meteor? ごめん間違いだったのかこれ What's this wrong? This is the wrong one. This is the wrong one. That would be Timaeus. He has a similar expertise of flying concepts and is more than eager to discuss the subject. You'll find him conducting his observations on the banks of the stream, somewhere to the east. Oh, and unless you take a particular joy in rambling discourse, I suggest you keep your questions concise.
We shall keep that in mind. Thank you for your patience and your insight. Think nothing of it. If there's aught else you need during your stay, please do not hesitate to ask. Come, Taishi. I think we've taken enough of Ismeni's time. Just だけ話します。いろいろ教えていただき感謝します。の翻訳がね、いいんですね。君の、patience、根気、辛抱、まあ我慢というか、こちらが、迷惑かけているんですけど、まあ、それを良しとするというのが patience。で、insight、軽眼。というように、もっと具体的なことをありがとうと言って、いろいろありがとうと言ってるんですけど、もっと具体的、いろいろより具体的にありがとうというの方がね、英語としては、受けがいいんです。An investigation is off to a fine start, wouldn't you agree? From here, I propose that we split up. I shall continue making inquiries with the resident observers. If you could track down the colleague Ismeni mentioned. Given how, while I did,どうやら、さっきの質問の応答は、うまくできたかどうかによると、セリフが変わるんです、ベナットのが。So, depending on how well we do with the questioning, what she says here changes. Given how you steer that, it's plain you need no assistance from me. 今の聞き込みでも全く私の場がなかったというか、I do feel compelled to interject once or twice. 私は少し口挟んでしまいましたが、という。I feel compelled to tell Lorenzo, you are a fearless style of interrogation. あれだけ物を辞せずに質問できるという。完璧じゃなかった。すみません。Sorry, we didn't do perfect. Well, I did feel compelled to interject once or twice during that previous conversation, you seem more than capable of drawing forth the answers you seek. All I ask is that you watch your footing around the stream. We can meet back here once you finish speaking with this Timaeus. Yeah, やっぱりね、怪しくないという聞き方間違ったんですよ。Asking if like she thinks Hermes is sus or not is a problem. Should have known. New location. Hello. Timaeus. Yes, I am Timaeus. But please keep your voice down. You'll startle the birds. The following event cannot be skipped. Blah 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 blah. You can ask some questions. Yes. So, what is it you wish to speak about? Okay, now that I know that there's a way to do this perfectly and wrong, there's a right and wrong way, I'm a bit less confident about this. 正しいと正しくない選択があると分かったら、ちょっと不安になっちゃった。
guess we keep it to talking about Hermes, I suppose. Hermes に集中的に話すかな。Chief Hermes' work. A worthy subject indeed. Those beings which soar through the clouds, majestic and graceful, are ever a favorite of creators. Even now, with so many varieties in existence, the flood of newly imagined concepts continues unabated. What sets the chief's creations apart, however, is how they benefit from his boundless knowledge of the celestial realm. Birds that climb so high that they disappear from view. Others which traverse the boundless sky in moments, and all without riding the currents. I know of none save he who can conceive of such marvels. Even we who prize elegance of form above all else are dumbfounded by his genius. Okay, and then still keeping it on topic. まだ話集中的にするんですよね。My opinion of that matter will be superficial at best. Despite my admiration for Meteon as a concept, I've never delved too deeply into the inner workings of her nature. I know that she has a gift for communicating via emotions. Otherwise, her abilities are a mystery to me. If Chief Hermes should choose to submit Meteon's concept to the Bureau of the Architect, then will the design be registered for public scrutiny? Analyzing a colleague's creation before that step is frowned upon, to say the least. I mean, understandable. まあ、わかるですよね。It's like people leaving reviews on an early access game. Sort of, I guess. なんか early access のゲームにレビュー、まあそれでも出してる品物ですから出してはいるということなので、まあレビューしてもいいけど、I mean it is, then again it is something that they put out there, so I suppose it's fair to review it. This is more like, I guess, reviewing a song that someone is in the middle of writing, I suppose. なんか誰かが作成中の歌をコメントするという感じかな。確かに無作法。uncouth. Of course, if you came to me, a fellow artisan, looking for advice, that would be an entirely different story. Oh, is that why Meteon has wings? だからミートンの頭で羽がついてるということですかね。Yes, this one I think is probably important. これ多分重要ですよね。Dynamis and entelechis. Those terms do sound vaguely familiar. Was there not a flower made here in Elpis which exhibited properties of one or the other? Must have been centuries since I last heard anyone speak of such things. Has there been a resurgence in interest? Centuries! Centuries! Scale the car! What is that scale, man? Oh god. Then why bring up the subject? I'm flattered that you saw my insight, but I cannot afford to neglect my duties for the sake of idle chatter. Now, I really must return to my observations. Surely you have your own tasks to attend to? どうだったんだろうあれ How do we do? How do we do? We need a report card to tell us how we did. どうだったよかったよくなかったどっち知りたい今めちゃくちゃ気になります多分メナトが教えてくれるんじゃないかなI'm sure she'll tell us
back already. That was quick work. You're obviously clever enough to head off any of that rambling as many mentioned. So. Oh, okay, I think we did well.よくやったと思います。また違うんですね。Good timing. I just finished not long ago. ちょうどいいタイミングですね。ということで。これが、よかった。ずいぶん時間かかっていたという。At last! So, the point was to stop the dude from rambling. 彼を、長話させないようにのがポイントでしたね。OK です。So, have you any new findings to share? I see. Even an expert in the field had little understanding of Meteon's capabilities, let alone an awareness of Dynamis. My questions resulted in much the same answers. Hermes' colleagues viewed Meteon as his personal project, and could provide no details beyond those which you just told me. Which leads me to believe that the only person with any significant knowledge of Dynamis is Hermes himself. Yes, we've made some progress here, but more information is needed if we are to reach any definitive conclusions. Not cry from the center of the earth. 星の内からの悲鳴。なんだったなんか、それダイナミスと関係ある関係ありそうの雰囲気になりつつですよね。I suppose the story is starting to point to Dynamis being related somehow to the scream that came from the planet. The planet itself screamed? I don't know if that's a thing. I don't know if the planet is a thing. 星自体が悲鳴？星が生き物じゃないけどね。どうなんだろう。かけられた問い。The questions asked. Witness the spectacle. 光景情景の目撃者。At present, the strongest link we have to the final days is the power of Dynamis and the entelechies which can control it. Yet, most scholars are only vaguely aware of these terms, let alone study them in any depth. Except for Hermes, it seems. Thus, I am inclined to stay on current course and learn all we can about the chief overseer and his familiar. And on that subject, was there aught else of note you can tell me about Meteon, aside from her unorthodox method of communication? They're more like her, she has sisters. 姉妹たちがいる。Okay, I think this is like this includes this, but it gives more information. これを含んだ上でもっと情報をくれると思う。あ、God damn it! Press the one. 間違った。I rather wish you had mentioned that earlier. In any event, would you care to elaborate? So these siblings of hers now travel the great expanse in search of deeper meaning. Thank you. Though the mystery at hand remains unresolved, I feel you've touched upon a vital clue, one we should keep in mind as we continue. Next, I propose we take ourselves to Peripeteia Crystalline, not far from here. Just follow the path to the west.
path there? なんか道なくない？ここで一つ気づいた。ここ道あった。なんかね、道があんまりよくわかんない。One thing I've sort of noticed about this place is I don't really see proper paths anywhere. Hello. This tower and the one further along are both part of Peripetea Crystalline, the facility where they archive all of Elpis's observable and testing records. Despite how they appear from the outside, the interior is actually a vast area of magically interconnected spaces, which, while fascinating, is not the reason we are here, is it? I shall cut my architectural lesson short and see what those two archivists have to share. If you could find someone to speak with over at the other tower, I shall join you there anon. 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 これも古い英語です。もうすぐという意味ですね。I shall join you there. 私がそこであなたと合流します。もうすぐ。できるだけ早く。というのがアノンですけど、使わない今時は草です。でもなんか使うと雰囲気が出る。Hello, good sirs. Do you have a moment to hear about our Lord and Savior, Queen Lightning McQueen? You have questions for me? Certainly. Just a moment while I conclude my current appointment. Indeed. So, if you could provide a comprehensive log of those behaviors, we should then have sufficient data for our official records. Now, what was it you wished to speak with me about? 待たせて悪かった。君は Sorry for making you wait. What was your name again? The Chief Overseer's personal research project. And by that I assume you mean Meteon. Such undocumented studies are difficult to track. After all, hardly a day goes by without seeing a researcher trailed by one creation or another. I'm afraid I cannot tell you exactly when Meteon appeared. Only that she now spends much of her time at Chief Hermes' side. Although, I do recall an interesting tale my dearest Galeen shared with me. Galeen じゃない。Galene is my partner and a fellow researcher here in Elpis. 私の恋人 his lover. Partner as in lover. 英語ただパートナーとして翻訳されて、恋人か、それともなんか研究パートナーとか、恋人ですね。Lover. His lover. Okay. She was returning late one night when she caught sight of Chief Hermes sending Meteon heavensward. A host of them. For several days, she would speak of that scene with wonder, describing it as one of the most beautiful spectacles she had ever witnessed. Witness is spectacle, isn't it? 光景の目撃者。
That sounds like a story I should like to hear. Mistress Venat, I thought you had already returned to the surface. Permit me to thank you again for your invaluable contribution to a concept replacement proposal. I did not mention it. As you say, my original plan was to leave after that task, but I have since become engrossed with Chief Hermes' research. Would you favor me with a retelling of this such which so delighted your Galine? Of course. Or you can hear it from her lips directly if you prefer. First person, always preferred. 第一者からの話がいいに決まってます。At present, she should be observing a subject in Metabasios Thalasai. 六曜院 She doesn't enjoy her time there, watching the sea creatures hunt and play, gazing upon the salty waters of the world's oceans, recreated in such sublime detail. Interesting that they're studying sea creatures up in the sky, like even higher than everything. 空の一番高いところで海の魔物を研究しているというのがおもろいね。I imagine you must find similar joy in indulging in boundless curiosity, Mistress Venat. Even though such pursuits must continually and regretfully delay your return to the star. Indeed, they do. 'Tis a rest well-deserved and long overdue, I should think. How greatly have we prospered for the wisdom you accumulated during your travels as Azam. And what would Elpis be without your early academic work? The theories you developed served as its basis of many techniques still in use today. Man is a creature of contemplation, but none embody that nature with as much enduring passion as you. I dare say there is not a soul alive more worthy of a return. I shall rejoice the day you depart on your final journey. This guy is like on and on. How often do people compliment someone else like to their face like this? On and on and on. なんかずっと話してるんですね。くどいですね。なんか面と向かってこうやって人を褒めるってなかなか見ないですね。日本でも海外でも not in Japan, not overseas. I don't think. I will be honored. Well, I would take this opportunity to meet with Galilei in person. Go. Then allow me to reconfigure the door to the archives here. It would take you up to the Skyway and spare you the need to avoid hostile concepts on the ground. That would be most helpful, thank you. どこでも扉みたいにどの扉でもつながる空間変えれるの。It's like Doraemon's door where like he can change any door to go to anywhere he wants. God damn. I've opened a path to the Skyway. Once you pass through the door, simply walk straight across to the next tower and ask for admittance to the upper tier. Upon arriving at the upper tier, walk straight across the Skyway, and you'll find yourself at the entrance to Metabasios Thalasai. Galine will be eager to share her tale with you, I'm sure. これもね、翻訳できないやつなんで、いってらっしゃい。よろしくと伝えておいてください。こういうのがね、なんか言ってるだけですよね。日本語。考えてみたらさ、よろしく、この状態だと、このスタッフからよろしくって言ったよと伝わないでしょ。
ガレネに出会ったら。日本語だけの言ってるだけなので、英語の翻訳は、ガレネも、多分、この話をお喜びに、話してくれると、きっとそうでしょうというようになんか違うやつに入れ替えたんです。Like this is another one of those Japanese just being Japanese for no reason. It doesn't really have any meaning by itself because, like, first of all, itterashai means like go safely, which in some instances it could be, but in this instance, it's just literally going through the door that he went. So it doesn't really make any sense, right? But in Japanese, we say this anyways when someone is leaving us. And another thing is, here is he also says, tell her that I said hi, I suppose, is sort of how I would normally translate it. But it also doesn't really mean anything because we don't really do that, right? When we meet Galeni, we're not going to say, oh, the staff downstairs told us to tell you to say hi. Like, it doesn't. It's just a thing that people say. You just say it. So the translation just switched it out with something else entirely. So yeah. Also foggy. Can't see anything. Even though it says clouds. It says clouds because we're up in the sky. That's what. It's not far. It's all clouds. 雲と書いてて、これ霧じゃないです。雲。これ空の上から全部雲。そういうことか。雲の中にいるんだ。俺実際雲の中に通ったことある。飛行機じゃなくて山がね、すごく高い山を登ったことある。すごいちっちゃい時。I have walked through a cloud before, like walk, not fly, not in a plane. I walked through a cloud before. When I was really young, I climbed, like my parents took me to this like super high like mountain in Thailand or something. It basically was just like cold air. Cold, damp air, it's basically. 冷たい、湿度が高い空気ということの感じでした。Mistress Venat, just passing through. Then allow me to prepare the path. If you need further assistance, there's always an observer or two out on the upper skyway. We're so high up, higher and higher. どんどん上に登ってる。行月のテーマソングみたいに higher and higher になってる。Like the theme song of Endwalker. We're going higher and higher. God damn. Come on, this has to be the top, right? これが一番高いんですよね。これより高いってこれしかないよ。The only thing higher than this is that. I don't think we're gonna go all the way there. Mistress Venat, I was not told to expect. We would have prepared an official welcome. Please, there's no need for fanfare. I only wish to speak with Galene, if that might be arranged. Yes, Galene. Of course. I'll inform her immediately. But she might be engaged in a testing phase. Could be in for something of a wait. Should I let her know your business is urgent? That won't be necessary. This lovely view will keep us occupied until she is ready to receive us.風が心地いい。それにとても綺麗。
Can't really see anything though. あんま何も見えないけどね。あなたのいた未来の世界も変わらず美しいですか？相変わらず美しい。ところどころ美しい。他はそこまででは、こっちの方が美しい。I mean, truth. 真実。あら、それはどういう意味かしら。怪しい場所や恐ろしい場所があるということなら、むしろ非常に興味がありますが。よければ待つ間にあなたの旅の話を聞かせてください。ここに至った経緯については教えてもらいましたが、今度はもっと取り留めのないあなただけの旅の話を。ハイデリンの目的を明らかにするため、未来の世界を知りたいという意図もありますが、何より同じ旅人として興味があるのです。知らない場所に行った人から話を聞きたいと思うのは私たちの佐賀でしょ。いや、300 hours。300時間ありますかね。Oh, Hoshifon! I'm so glad they brought it back. それ上がっててよかった。そんなことがあるだなんて、はあ、私も見てみたかった。なんて不自由で厳しい世界。けれどそこに生きる人々のなんと愛しいことでしょう。人はそんな風にもなれる。可能性の輝きは彼方でもやっぱりきらめき続けている。ありがとう。とびきり素敵なお話でした。先ほども少し話に出ていましたが、私はもともと世界の成り立ちを追い求める学者だったのです。It's answers in the background right now. 今の BGM answers ですよ。エーテルとは何？物はどうしてこんな形をしているの？私たちの始まりは？世界はそういった謎に満ちている。いくつかにはそれらしき答えを出しもしました。けれど突き詰めていくほどに驚きは増すばかり。世界の法則が今のようであり、私たちが存在していることはまさしく奇跡のような必然だったのです。遥か天地をめぐり移ろいながら悠久を渦巻く熱が、こうして私やあなたという形をとっている。それがどれほどの確率の出来事か思えば、想像できる範疇のことなんて何も不可能ではないように感じるのです。そう気づいた時、急激にこみ上げてきた思いが私の当たり前を打ち砕きました。何かとてつもなく大きなもの、運命だとかそういうものに命が、人が愛されているのだという感覚。同時にあまたの奇跡と不確定な可能性の上にある今がひどく脆いもののようにも思えました。
誰かに何かに会いたくなって思わず飛び出した。この瞬間に輝く世界を見て聞いて感じて、もっともっと知りたいと考えたのです。見て感じて考えて、いたー、セレブいたー。 She said it. See, hear, think. There it is. それが遠い昔の旅の始まりでした。当たり前が取り払われた世界は何もかもが新鮮でとても美しかった。眼前に広がる地平、吸い込まれるような空、静かだけれど力強い自然の息遣い、それらの合間に人の営みが明かりを灯し、ことの葉を響かせる。そんな光景に胸が温かくなった。何より出会う人そのものがたまらなく好きだった。 Talk about people in general. だから皆のためにできることをしていたら帰るに帰れなくなってしまったのです。もしかしたら未来の私もハイデリンも探し続けているのかもしれませんね。生きる理由ではなく死ぬことができる理由を、多くの可能性を持ち、故にこそ時に迷える人を、もう大丈夫だと思える瞬間を。この星の未来に生きるあなた、未だ人の行く末を問い手放せずにいる私にどうか答えて。あなたの旅は良いものでしたか？Has the journey been good? Has it been worthwhile? Thinking about it in terms of MSQ, right? メインクエとしてこの質問に答えるとしたらね、I would say yes. I would say yes. To sort of put it into other terms, like, has it been worth it going through the MSQ up to this point? And I would say the story's been great. It's been worth it. Met a lot of people. Had a lot of adventures. Yeah, it was great. いっぱい人に出会えて、いろんな経験がして、よかったと思います。こんなにやるこんなゲーム初めてですからね、俺。This is the first game I've had where I've kept playing it for so long. すみません、遅くなりました。お待たせしてしまって本当にごめんなさい。観察対象がこんな時に限って暴れちゃって。 Yeah, I feel like that question was more for the player. That's why our character didn't answer. さっきの質問はもっとプレイヤーへの当てですからね。だからゲーム内のキャラ返事しなかった。お仕事お疲れ様です。おかげでのんびり話もできましたから気にしないで。ありがとうございます。それで私に聞きたいことというのは？実はヘルメスの作ったメイティオンに興味があるのです。あなたは大勢の彼女が飛ぶところを見たとか。なんだ、そのことでしたか。ええ、しっかと見ましたとも。
あの日は夜の観察があったので、六曜院を出たのが夜半過ぎだったんです。なんとなく星空を見上げながら歩いていたら、南東の方角に天へと昇る逆さまの流星がピカッと。いくつか立て続けに流れていったものだから、私もっとよく見えるところを探してこの島の端まで行ったんです。そしたら少し先の島にヘルメスとたくさんのメーティオンたちがいて。これも先週からの話で、一人はメテオン、いくつはメテアというように、英語は、ラテン語にはその区別がある。This is not in Japanese. This is a distinction between singular and the plural. そのメーティオンたちが夜空へと飛んでいく姿が逆さまの流星の正体だったんです。なるほど。それについてヘルメスと話をしたことは？あまりに綺麗な光景だったので、翌日すぐにどんな設計で何のために飛ばしているのか聞きに行ったんです。でもまだ個人的な実験の途中だから情報を共有する段階にないって言われちゃって。だから私も話してもらえる日を待ってるところなんです。ヘルメスは今も時折あの浮島に行っているようですから、実験自体は進んでいるんじゃないかと思いますよ。状況はよくわかりました。私たちも話が聞けるのを楽しみに待ちたいと思います。お伺いしたかったのはそれだけです。仕事の最中にお呼び立てしてしまって申し訳ありませんでした。いえいえ、同じことを気にしている方に会えて嬉しかったです。あ、このまま下に降りますか？でしたら扉をおつなぎしますけど。ではお言葉に甘えて。Something gonna happen when he succeeds in his experiment. 実験が成功したら何かある？もしかして？ So another piece of the puzzle falls into place. From what we've learned thus far, I think we can safely conclude that Hermes hasn't been revealing the details of his research to others. Which suggests that either someone will appropriate his discoveries and make use of them, or the Hermes himself will have a hand in causing the final days. Since we have no reason yet to suspect the former, we should consider the latter the more likely possibility. Proceeding under that assumption, our next step should be to divine why, or even if, he might desire such a terrible such a terrible fate for our star. Ba, 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 ba. はい、ちょっとだけトイレの休憩時間になります。Alright, just a quick toilet break again. I'll be right back. すぐ戻ります。
Tadaima! Alright, and I'm back. Got a fresh bottle of water too. 水も新しく保持してきた。よし、やりましょう。So, let's do this. Worthy of his back. 彼の背中には、ふさわしい。前代アゼムの手ほどき。手ほどき。Initiation, introduction of the previous Azam. I should like to visit the site from which Hermes sent forth the meteor. If we are fortunate, we might find some hint of what drives this research of his. Darlene says she spotted them in the southeast, rising from an isle she could see from the edge. We stand at that same vantage point. It should not prove too difficult to locate the isle in question. Let's take a look, shall we? Ba, 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 ba. Go straight. Cut through the terrain. まっすぐ行って。突っ切る。いろんなこと、何があっても崖があろうが知らん。突っ切る。Who cares if there's a cliff? Let's go straight. There's a river. Let's go straight. 川がある。それでも突っ切る。知らん。突っ切る。さすがにこれ突っ切らない。Can't really go straight through here. Alright, we'll move a little bit. ちょっとだけずらす。There it is. はい、あった。にゃにゃ。あっちか？誰？ That? Must be that. あれか。どうやって行くんだ、これ。How do we get there? Now, if I were conducting some mystery research, where would I go? English は私が秘密の研究をするとだとしたらどこでするんでしょうかというようになってる。This the Japanese is like an island on the southwest or southwest edge of the island. Yeah, this should be around here. And what is the island that we can see from here? ... Ah, what about that one? Have you the means to fly? Just quite a distance away. Inconvenient, but hardly an insurmountable problem. To me, Argos! Hello! Hello! Konnichiwa! I remember you. Kimi oboete yo. My friend, would you mind creating a double to carry Taishi here over to that island? Indame? Guess not. Guess not. Stubborn creature. There's no place on this great star we have not together traveled, and still he remains obstinate in the presence of strangers.
ちょっと人見知りが激しく He's too shy. Not so much that he's obstinate, he's shy. Aww. Argos has rather exacting standards, I'm afraid. And he does not take to anyone that he has yet to acknowledge. What? You've ridden him before? Ah, your before meaning my after. Not at all confusing, that. Interesting. It is certainly not unthinkable. But speaking of the here and now, the quick solution is for us to face off in a sparring match. Huh? Demonstrate to him that you are capable of holding your own against me in battle, and you should convince Argos that you are worthy of his back. Oh, worthy of his back. Oh, I see. 彼の背中には、ふさわしいということを証明する。ここがクエスト名開始お願いありがとうございます。And besides, I might even teach you a thing or two into the bargain. You seem doubtful. But useful lesson or not, it will certainly be a moment to remember. A memory of the distant past to cherish. What say you, traveler out of time? Nozomu tokoro da. Please and thank you. I admire your confidence. Clear your mind and prepare your weapons. I await you at the clearing over yonder. Of course, we're doing this as white mage. Of course. And we'll be using our fancy new weapon. で、俺たちは新しく調達できたおしゃれな武器を使います。Let's go! Shall we begin? Be warned, I will not go easy on you. Let's go. Go. Ooh, different new battle music. 新しい戦いの本楽。では、お互いに手加減なしでいきましょう。Oh, it's gonna take a while. これは What? I'm sorry, what? I'm sorry, what? I'm sorry, what? Yeah. No, wait, what? Wait, what? What? ちょっと待って。え？では、お互いに手加減なしでいきましょう。What happened earlier? What's Kleos? Kleos って何？Kleos って何？ What is Kleos? I've never seen Kleos. Do I take my distance? 距離を取るべきなんですかこれ。ちょっと待って。Okay, you come here. I'm gonna assume that that's a distance kind of thing, and I should run away. It does not. What is Kleos? Yeah. Kleos って何？Huh. I'm supposed to use a shield or something. バリアを使うべき？もしかして。Divine Benison？ 距離の問題じゃないね、これ。
Do I have to go tank and go invul? ではお互いに手加減なしでいきましょう。 Barrier. Oh! できた! やはりバリアが正解だった。The barrier was that right answer. 切り分かつ。 What is this? Oh my god! No, 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 no! Ouch! 痛いえ強いベナット強い Oh my god, she's good. She's really, really strong. True blink. Oh my god. Oh, not good. Oh, that doesn't look good. Oh, that doesn't look good. Oh, that's not good at all. Oh, not good at all. Okay. Alright. Well, okay. Settle in for a long haul. Okay. これちょっと時間かかる。OK です。ではお互いに手加減なしでいきましょう。 Barrier. Survive. いった。切り分かつ。 We want to get all the way over there. ここですよね。これゆっくり覚えないといけないですね。We're gonna have to learn this slowly. And now, sort of around here. ここらへん。This. Yep. What's she facing? She's facing me. Okay. Oh no, I need more of that blink. Blink もっと欲しい。もっと必要。やばそうこれ。Trigger Brilliance. Oh god. Mata? Again? I'm out of this stuff. これもうないよ。Okay. 手強いですね。ならこれで畳みかけます。何 That's a new one. That's a new one. 新しい。これ新しい。何 What is this? What's Musa's mantle? This is war quartz. Oh my god. Ma, boss はこうでなくちゃですよね。Oh god. Shit. I went too far. 行き過ぎた。Okay, got through that. 押し切れないか。でも簡単には勝たせませんよ。I'm loving this so much. We get to fight with Heidelin. これすごく楽しい。Heidelin と戦えるよ。Arrow. That's a. Yep. Okay. That's. It's gotta be. Oh, is this good enough? Okay. And then go inside, maybe? No! Oh my god. Oh no. Oh, run. Run. How far are you gonna push me? どれぐらい押す? Yeah, good stuff. よくやった。We didn't enough healing to use a Lily. ヒールかけすぎて、ちゃんとリリもできちゃった。True stone. What is true stone? Don't look, I guess, I suppose. Oh.
Yep. Nice. まだまだ次は真っ向勝負です。 Hero's mantle. Armed with a hero's blade. 剣を使い始めた。Wait, so she gets to change jobs in the middle of a fight? 戦いのうちでいきなりジョブチェンジできるのがずるい。She's starting to. Oh no! We gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Okay. I was gonna say she's out of new tricks. I think we've seen everything. これで技一人を見たと思いますけど、どうでしょう。手強いですね。ならこれで畳みかけます。 Let's boost this mantle again. 容赦はしません。 And now she's a dancer. 今はダンサーになってる。やはりジョブチェンジしてる。戦い中。I knew it. She's changing jobs in the middle of the fight. Oh my god. We don't want to go too far. あんまり行き過ぎないようにする必要があるんですね。Ouch! 痛い。ちょっとかかっちゃった。頃合いですね。 What is this? Oh, this is new. This is new. This is new. This is new. 何これ新しい。Oh my god. What is your problem? Okay. Agape. Divine love. Oh, there's another one. もう一人いる。Why is she being Super Saiyan? 何サイヤ人になってんねん。サイヤ人になってんねん。Oh, these are faster, I think. Okay. Come on! Stop! やめて! やめて please. No, what's it gonna do? God damn it. What is gonna happen now? Siphoning more ether? What does that mean? どういう意味? Come on, that's all of it, right? What? Okay. How badly are we fucked? We're getting. I can't stop taking pictures. 写真止まんない。Oh fuck. Oh my. 抜きましたか。未来の旅人の姿ですね。
十分です。手合わせはここまでにしておきましょう。できたー We did it! Oh shit! That was actually hard. 膝くらいはつかせるつもりでいたのですが、甘かったですね。実際難しかった、さっきの。GG, thank you! 確かアゼムと手合わせした時もそうでした。あなたといい、彼女といい、私の半分も生きていないのにたくましいこと。あ、手ほどきって、あ、後で。でもあなたの冒険がそれだけ、言葉で語ってくれたのよりもずっと困難の連続だったということでしょう。お互いに実りの多い旅をしてきたようですね。お、これ乗せてくれる？あー、イエーイ！ Now it lets me ride. あら、あなたを乗せてくれる気になったのかしら。よかったですね。その子、一度懐いた相手のことは忘れませんよ。これ。Oh, is that why he lets me ride in the future? だから未来乗せてくれるんだ。Argos will soon have us standing at the very spot where the meteor made the departure into the night sky. With luck, we will learn something of Hermes' intentions. My hope is that we find no connection, no festering wish for oblivion. Then we might have Hermes and his considerable expertise working for us, rather than against us. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba. A flower upon your return. 君の帰りに、お花をあげますという。いつかの日か君に花を。Someday, a flower for you. Similar enough. ほぼ同じ。と言いますがね。いいんだよね、この言い方。君に花を。It's similar, but it's a very flowery translation. I very much like it. English too, a flower upon your return. Let us move over to the edge before mounting, shall we? They'll allow Argus to catch the currents rising up from below and give us a smooth ride over to the isle. Ba, 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 ba. Please だけよろしくお願いします。Argos motions to the back of his muzzle. You've been given the go ahead to hop on. なります。Go. 待って。
はかどります。来ましたね。小さな島ですね。これといって特別な機材もない。仕方がありません。過去が見られるか試してみましょう。やったことはありますか？こんにちは、サーシャさん。ああ、こんにちは。ありがとうございます。あるけれど自在に操れるわけではないと。でしたら私が補助しましょう。もう少し近くへ。私のすぐ前に立ってください。何をする？ Wait, what are we doing? 過去を見るには大まかに2つの手段があります。Oh. 一つは当人がその記憶を想起しているときに心の壁を越えて伺い見る方法。もう一つが場のエーテルに刻まれた記憶を読み解くという方法です。魂に記憶が刻まれていくように世界に満ちるエーテルにだって歴史は刻まれていくのです。Okay, if you say so. まあ、そういうものでしたら、まあ、OK です。もっとも、そういったものは消えやすいので、必ず読み取れるとは限りませんが。ともかく、やってみましょう。さあ、目を閉じて。It's been a while, I feel like. That was the scene that. それを見たの、ちょっと久しぶりじゃない？声口から。いずれの個体にも損傷はなし。順調に、それぞれが目的とする星に向けて飛んでいます。およそ108サイクル後、すべての調査を終え、報告を送信する予定です。今回の伝達事項は以上。共有意識への接続を終了し、自我を復旧します。Oh my gosh, she has a hive mind. 虫みたいにすべての自我なし、なんかすべて、全部が頭がつながってるということですか？だってヘルメス順調。本当によかった。ここまで失敗の連続だったからな。宇宙は常に予想を上回ってくる。人は未だ真理をつかんでなどいないのだと痛感させられた。でも私たちみんなで試行錯誤いっぱいした。だから調査ちゃんと終わる。そうだな。君たちの頑張りのおかげだ。頭なでなで。どんな答え返ってくるかな。生きる理由、命の意味、なんだろうね。それ宇宙で探すの？それ一人それぞれのやつじゃないの？これそれ生きる意味って。The reason for life, or the reason for living. Is that something you find out in stars, or is it more something that you find within yourself?
この中にはアーテリスよりずっと進んでいる星もまだまだ原始的な星もあるだろう。築いてきた文化は違うだろうし、それどころか形状すら異なる知的生命がいるかもしれない。だとしたらきっとこの星で信じられているのとは全く別の命の捉え方をしているのではないかと思う。そういうことか。まあ、うなずけなくはない。Okay, I can sort of see where they go with this. If they're completely different living beings, I guess their values are different, and then sort of what they need for living is different too, I suppose. 完全に別な生き物だったら必要なものも違ってくるなので価値観も違うということなのか。でもどうせ結局は大事な人のためとか社会のためのどちらかだけなんじゃない？ But at the end of the day, it just comes down to like living for the sake of yourself, those important to you, or society, right? 自分、大事な人、社会、その3つ以外、他にある？まあわかんないから宇宙で調べるか。I suppose because I can't imagine it. I can't think outside of this box any further. So I suppose that's why he's going to space to look for it. I suppose. But I don't think that their answers would be any like objective. I don't think there's any objective answer, and I feel like that's what they're looking for, right? なんかみんなに共有できる答えを探している気がするんだよね、ヘルミス。それがないんじゃないかな、objective. What is objective? 客観的な答え探しているんじゃない？全く別のはどんな？想像もつかないな。けれどどんな答えが届いたとしても頭ごなしに否定したりせず考えていきたい。みんなに伝えて弁論してもらうのもいいだろう。その先で人だけじゃない一つでも多くの命が幸せを知れたらいいと思うんだ。メイティオン、自分は君に飛び方を教えたが歩き方は生命としての生き方は到底教えられなかった。しかし長い長い旅の果てに君はきっとそれを知る誰かに出会うだろう。そうして答えを得て再びここへ帰ってきた時には君を大いにたたえねぎらおう。砂糖ドバドバの英語でOh, she's so cute. 何この可愛い生き物。君は食べられないじゃないか。何か形にした方がいいのならそうだな。花をいつかこの旅をやり遂げた君に心から花を贈ろう。 Quest name. Here it is. クエスト名開始。
Every frame of that memory is so beautiful. さっきの記憶のフレーム一つ一つが美しい。あなたはどう思いますか？ヘルメスは始末を望むことはない。ヘルメスは優しい人ですが、この一瞬だけじゃどうしても言えない。人が変わるからな。特に何かトラウマがあったら変わるからよく言えないね。People change drastically sometimes based on certain trauma, certain incidents, certain things. It's hard to say that someone can't do something. You know, everyone is capable of murder, right? That's the thing that is said, right? なんか言うことあるじゃん。誰しも殺しができる。しないだけ。それをする理由もないし、それをするの後の consequence 結果というより結果かなが怖くてしないけど何かあったら何かきっかけがあったら誰しでもできる誰も闇がある like people just anyone is capable of murder but people just don't do it because you know you have no reason to and the consequences are you know scary but you never know. Let's go with this, I think. これにします。そうですね。優しくとも彼の計画が望み通りの形で進むかどうかはまた別の話でしょう。Also, he's trying to initiate contact with aliens, basically. あとさ、こいつやろうとしていることは要は宇宙人との接触ですよね。それがうまくいかないことのクソの映画あるでしょ。There are like bajillion movies that talk about how that could go badly. Initiating contact with aliens. It is by no means something that you do as a personal project. It's something that you should like talk about with the entire world and think about properly first. これ個人のプロジェクトとしてやることじゃない。世界中のみんなと一緒に相談してからするべきですよね。宇宙人との接触。何か意図しない事故や見落としがあって終末につながる要因を作ってしまう可能性も十分にある。そこで次の手を提案させてください。ヘルメスにもあなたの真実を終末のことを話してみるのはどうでしょうか。本人に最悪を望む意志がないのであればそれを阻止すべく知恵や力を貸してくれるかもしれません。If you think it's a good idea. 急いで彼を探さなければいけませんね。ひとまず元の島まで戻るとしましょう。君がいいアイディアだと思ったらそうしましょう。まあハイディニですからね。ハイディニが間違うわけないでしょ。There's no way Haidel would be wrong about anything. Goodness gracious. There are any number of places where Hermes might be in Elpis. But we could do worse than look in Kissis Hyperborea, the largest facility. It stands in Ethos Boreas, near Northern Isle. Ethos Boreas. I wonder, Taishi, for an institution which claims to studiously research every species destined for release into the world, did you not question how they find room for them all on so few islands?
The answer lies within Thesis itself. I touched upon the practice before back at Archives, where a vast area is stitched together out of multiple conceptual spaces. The same holds true for the interior of this facility and its magically constructed environs. 'Tis there, within those sprawling habitats, that the chief overseer and most of Elpis' observers conduct the bulk of their work. Come, the simplest route is via the Aeneas north of Poet and Oikos. Finally get to go to here! Yato koko ikeru! Go, go, go! Expand on the alien idea earlier. さっきの宇宙人説もっと膨らむんですけど、多分宇宙人な問題じゃないと思います今回。This time I don't think it was the aliens that's the problem, because the scream came from within the world, right? これ世界の内から来た悲鳴と言ってたなので。でもどうやって外に行くことが世界の内に影響してるんでしょう How does going out in space affect the inside of our world? That I don't know. I can't even imagine. 検討もできない。この話が検討もできない発展がいっぱいあるんですよね。F14 のいいところ。Okay. One thing I like about FF14 stories, I can never tell where they're gonna go with shit. Okay. Ah, good. The Aeneas acknowledged you as my guest. You should now have the authority to use it as you wish. As for the way to Ctesi's Hyperborea, we follow this path, then turn left at the crossroads. Ooh, it's 2 islands. 2つの島ですか。左。Oh my god, how would anyone get up there? Oh, by flying. 一瞬これどうやって登るのと思ったら、まあ普通に飛ぶんですよね。あと、このマップで飛ぶのが開放できるんだよね。灯台だ。これ、灯台です。This looks like Tokyo U. Tokyo University. I don't know why, but it reminds me of Tokyo U. Sticky, すみません。Sorry for coughing. よし。風の最後の 10% がやばい。That last 10% of a code. Fuck that shit, man.
Chucky, you knock at the angle. The angle I couldn't take just now. Here we are, the Granters Research Facility in Elpis. We should head inside and ask after Hermes' about. Hermes is at another facility, as we have just discovered. Anima. Furthermore, we've confirmed that his studies into Dynamis, as well as the creation of Meteon, were entirely private pursuits. No one else we spoke with appeared to possess the chief's depth of knowledge on the subject, and neither did we hear any tales of stolen research. Which means that if Hermes himself harbors no desire to bring down Apocalypse, then he might be recruited to help prevent one. See, there's stealing going on, huh? 盗みということもあるんですね、この世界は。つまり、天国というほどではない。It's not like entirely heaven. But, or so saith the illustrious Emetzelk. According to your story, the 14 divined the connection between the celestial currents and the final days, but were never able to pinpoint the root cause of the calamity. With our people's greatest minds, not to mention Hythlodaeus' sharp eyes, committed to the pursuit of a solution, such an outcome seems inconceivable. The only possible explanation is if the nature of the catalyst was so inexplicable that even we failed to perceive it. And what better fits that description than the invisible, intangible Dynamis? Which, in turn, leads us to our next question. How did Hermes, in his role as Fandaniel, not recognize the subject of his own research? I'm sorry. Hermes is Fandaniel, I just realized. It finally got... I think we talked about this a little bit earlier, and it didn't really set in. 以前、なんか話出て、上がってて、ちょっと、頭に入ってなかったんだけど、Hermes がファンダニエルになっちゃうんだ。What? Then again, Fandaniel did seem very set on evoking emotions out of us, right? でも確かにファンダニエルは俺たちからなんか感情を引き出すには確かに言われてみたら執着あったんですよね。俺たちの感情、もっと感情出して、もっと怒ってという。He wanted to get us as pissed as possible. Though it's hard to equate the face that we saw here in Elpis with Asahi's face. でもここでエルピスと出会った顔とアサヒの顔を同一するのはちょっと難しい。はははは。We must assume that he either knew and was unable to help, or that he was otherwise prevented from identifying the cause in the first place. At this juncture, all we can do is speculate. To be clear, the Convocation does not tolerate acts of deception or malice. We are practiced at perceiving truth, and would have known had Fandaniel lied to us. Hermes has no conscious wish for the world to end. Of that, I am sure.
It seems there's more to the tale after all. We conduct an investigation of our own, you see. How comforting. We seem to have reached the exact same conclusion. I see no reason to delay further. 'Tis time we brought Hermes into the fold, as it were. ご理解ありがとうございますということです。ありがとう、thank you, Emetzel. Alright then. Save your thanks. I did not say I believe your ridiculous story. This does not. But as Emmett said, I have a duty to examine any potential threat to our existence, no matter how ludicrous or personally offensive I may find it. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba. Euros no reisho. Euros's cold smile. Don't know who this is. 誰でしょう？知らない。Hunger in the garden. 庭の中の植えている。Alright. Oh, sorry. これかわいい。Do not approach me, do not speak to me, and do not dare presume to treat me as a friend. I'm merely carrying out my duty. 夜な、懐くな、声をかけるな。すっごい積んでる。such a 積んでる man. I think the time for leisurely exploration is past. If I might have a moment to adjust my vision. There he is, on the next aisle over. Mitan is with him. Hermes appears to be in the midst of an observational study, but I suggest we hurry over before they venture elsewhere. Head straight down the path. We can teleport to Misopsis Eros from the device at the bottom of the slope. Ba, 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 ba. Let's see if this one has a Misopsis. No. Though I do want to point out, I do notice this note. Notos, Zephyros, Eurus, and Boreas are the names of the winds, the four cardinal winds. これが4方向の風の名前です。The anemoi. Were wind gods 風の神ギリシャの中ですね。で、方向はどっちがどっち？ Boreas is north. Boreas は北。Zephyrus west. Sorry. 西。で、Notos が南。で、Eurus は、東ということです。なので、これがね、
So there's another notos that we're gonna travel through. またエースライトですかね。あ、違った。あれ道をただろうと思ったら違うんだ。あ、この道だ。This path. Misopsis Eros. Go. So this is not really set out as like north, south, east, west. It's sort of this is both north. でもこれ別に交互搭載みたいに知られてるわけじゃないんです。これ両方が南、両方が北ですよね。変なの。They're close by, within the Hungering Gardens. That would be the circular enclosure you see just up ahead. あー、だから Hunger in the Garden. Well then, Taishi, make yourself useful and bring Hermes out here to us. Eh? If I were to go, he would assume I was only there to press him on the Fandano matter. Of all of us present, you stand the best chance of convincing him to put aside his work for the moment. 走られてるわけじゃないか。Okay. I thought he was just sending us to go because he couldn't be bothered. But the creations in there are not exactly. Then again, perhaps Taishi can handle them. She did survive a bout with Venad after all. Off you go to find Hermes. Do be prepared to come to blows with the garden's denizens. Jim. 攻撃されるのこれ。I'm gonna get attacked? Aren't they all in enclosures or something? 全部なんか檻の中じゃないのこれ。やば。やば。ボス戦。Oh my god. じゃあ殺していいのこれ。あ、殺していいみたい。殺す。I guess that's a yes. 大事な実験台じゃなかったのこいつは。Aren't they like important so experiment subjects or some random shit? 勝手に殺していいのか。Hermes. Hermes, where are you? ここだ。いでよ。Oh my god. またある。Ooh, did we go down there? そこ降りるのかなではない。クエストはこの中だと言ってる。Quest is saying inside here. Do I have to kill all of these? I don't think so, right? これ全部殺す。じゃないよね。I don't see him though. I went inside the very middle. 真ん中通ったし。今外周をちょっと一周します。And I'm gonna do a round outside, I suppose. More. まだある。Why would he be in the middle of this shit though? 彼がこんなど真ん中なわけないよね。これ。あ、いた。There he is.
マジかのど真ん中だった。What are you doing here? ここで何しとんねん。Taishi, what are you doing here? I thought you were keeping a Hythel Diaz and Emmett Seller company. An important matter. And unrelated to my decision on Vandaniel, you say? Then, yes, I will come. As soon as my work here is finished. It will not be long, I promise. But you should really wait outside the garden without us. This is no place for idle exploration. I would want to stay here a moment longer than necessary. 俺だってここは好きでいるわけじゃない。いらない。Morable. Fuck Morbles, man. I don't know why anyone would want them. You know, like the blue mage? You can do a whole bunch of really hard content. You get a mount, and the mount is no Morble. I don't know why that's a draw for people. なんか青魔法はなんかいっぱい大変なコンテンツをクリアした後でモルボをマウントとしてもらえるということなんだけど、誰が欲しがるんかわからん。なんで人がそれを欲しいの？キモい。モルボキモい。全然可愛くないし、可愛いだったら頑張りたいんですけどさ。If it was like a cute mount or like cool mount, I would want it. But it's a Morbo mount, it's like zero inspiration to do it. 可愛いだったら、かっこいいだったらやりたいんだけどさ、モルボだとさ、やる気全然わかんないです。なんだろう。You spoke of Hermes then. And we're briefly entangled in denizens of Hungry Gardens as well, I see. Or should I say, smell. I cannot speak for certain convocation members, but I for one am impressed with your fortitude. Well done indeed. Now that you've convinced Hermes to confer with us, let us pray that things will soon take a turn for the better. For, as fascinating as it would be to meet the Emmet Seller who would recreate Amaro in the depths of the ocean, I think it best for all concerned if such tragic events never came to pass. Be it in our future or your past, assuming yours is not truly written in stone. Naive hope, that is. Ba 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 ba. Words without sound. 音なき言葉。これがね、あれ。Words without sound. Answers. It's from Answers. これ Answers からの歌詞です。という意味でしょう。No idea what it means though. We'll see. Hermes said he would not be long, yes? Then we shall wait here until he emerges. There he is. 待たせてすまない。14人委員会の件とは別の重要な話があると聞いたが。ああ、あるとも。まさしく信じられないような話がな。私たちにしたのと同じ話をしてやれ。お前が何者で何を求めてここへ来たのか。Out here? この外で。いいんすか？ In public. 週末の最悪。
私たちは今のところ終末の現象の数々はデュナミスによって引き起こされているのではと考えています。そしてここでそれを最も熟知しているのはヘルメス、あなたであろうと。一方であなたが望んで終末を起こすとは思っていません。ですので私たちは糾弾するためではなく、その知恵をお借りするために来たのです。すぐに全てを信じるのは難しいかもしれませんが、この話を真実だとした場合の見解を聞かせてはいただけないでしょうか。ベーネス様、あなたまで。確かに2度の終末はいずれもデュナミスが作用したもののように思える。顕著なのは効果の現れ方だ。1度目の終末では創造魔法を暴発させ、再来した終末では人そのものを変異させている。この違いは両時代の人が有するエーテル量の差によって生じているのではないだろうか。前にも話した通り、エーテルが少ない方がデュナミスとつながりやすい。Those weak in ether are more susceptible to dynamis. 旧来の人、つまり自分たちは大量のエーテルを有しているためデュナミスとつながりにくい。そのため体ではなく行使する術の方に影響が出た。一方で未来の人は本当に世界が分割されるのであればだが、分かたれた分だけエーテルが薄い。Yeah, here he's more like uncertain in Japanese. He's like, if they really have been sundered. よってディナミスの干渉を受けやすく、自身の変化を引き起こされたと考えられるだろう。ただそうなのだとすれば、真に注目すべき点は、憶測でもいい。言ってみろ。真に注目すべき点は、絶望や恐怖、負の感情によってのみそれらの現象が引き起こされているという点だ。Must be first is a source of despair and negative emotions. デュナミスは思いによって作用する力だからこそ、作用を受ける側と仕掛ける側が同じ思いを抱いていれば聞きやすくなる。つまり終末は星の循環不全などではない。何者かが負の感情によってデュナミスを動かし、アーテリスを腐らせようとしていると。とんだ不届き者がいたものだな。そいつの正体に心当たりは？終末は天脈の薄い地域から本格化する。君はそう言ったな。He asked, "Is that what you said?" So like they don't know this in this era, but he's confirming that this is what we have learned. この時代はまだ分かんないことですよね。なのでそう言ったなと言って。天脈は星の一番外側にあるエーテルの流れだ。もしもデュナミスを用いた侵食が星の外から来ているのなら、真っ先に食い破られるのはそこになる。
やっぱり宇宙人説 So it really is aliens after all? こんにちは。聞こえますか？え？私はあなたに敵対するものじゃありません。あなたの音を聞き、思いを感じ、考えを知りたいのです。どうか仲良くしてくれませんか？ Oh, it's the zoom in! It's anime zoom in! どうしたんだ？アニメのズームのやつ変になってる時間になり時。ました。自我をシャットダウンし、共有意識に接続。私たちからの調査報告をお届けします。痛い痛い、苦しいよ。やめて、熱い熱い、わかんない、寒いの、寒くて痛い、痛くて悲しい。メディオン、しっかりするんだ。悲しい、怖いよ、寂しい、苦しい。ああ、どうして私たちこんな辛いよ、痛い、 Oh my god! Oh my god! Oh my god! No, what? こんなのダメ。離脱した。いや、消えた。体内のエーテル量を調節して環境と同化する迷彩だ。異性で出会った相手が友好的でなかった場合を想定して使えるようにしていた。優秀。でもちょっとまずいね、これは。私にも見えないよ。お願い、来ないで。こんなの嘘、私の間違いだよ。だから大丈夫ですか？メーティオンの声が、いえ、私には姿を消す間際の一言しか。彼女の言語によらずに心をつなげる対話術もデュナミスを用いたものなんだ。自分たちより君の方がつながりやすいのかもしれない。ならお前は声を頼りにメイティオンを探せ。私たちも手分けをして探すぞ。どこまで肉薄できるかは怪しいものだがな。Okay, so now it seems like one of the Meteon got captured by aliens, is being tortured, and they're gonna find our planet. Is that what's happening? なんか一人のメテオンが宇宙人に囚われて、なんか拷問を受けて、今その宇宙人が俺たちを探しているということになる。どうなんだろう、そういう、そう、I don't know how I feel about this. Suspicious disturbing. なんかあった。なんかある。You calm your mind and your senses questing for any hint of Meiteon's presence. It seeps into my mind
Our voices. Reporting! No, no. Hermes mustn't hear them. I have to run. To hide. Mitian's anguished voice grows distant as the source seems to flee down the slope. Down the slope. That was a real horror moment just now, man. さっきすっごいホラーだったんだけど。やば。そういう感じになるのこのゲーム。This game is it going the horror route? You strain to catch even the faintest whisper, but fail to hear Mitian's voice. She must be elsewhere. Koko じゃない。Where are you? We got you. We'll deal with this together, okay? 一緒に対応するからね。一人にいる必要ないよ。Don't have to be alone. Come on, let us help. 力になってあげたいから。Greetings and salutations. Commencing report. The camera tilt. カメラがアングルを取るなんか傾くやつ。Horror is still continuing. ホラーが続くか。ちょっとな。Oh no, we can't tell them that. We must run. Run far away. No. No! We do this together! 一緒にするよ! Please, don't follow me. Mitian's anguished voice fades as you sense her climbing to the top of the ridge. Tsuchan-san, 来てくれてありがとう。Ozo! Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh my god, look at this Medusa. このメデューサ気持ち悪い。気持ち悪い気持ち悪い知らん Go! これもホラーですね。That's horror too. Fuck that shit. Come on. Come on. You can't just keep running away. 走り続けるのも解決策ではないから。説明、ちゃんと説明。Explain. Next to big tree. でかいチキンのそばかな。How fitting is nighttime right now? 今夜のがテーマの青。You strain. あ、ここじゃない。ここじゃない。どこだどこだどこじゃ大丈夫だから大丈夫大丈夫一緒に考えよ
一人で抱え込むものじゃないよ。あっち、なんかいる。ここじゃない。お、ここ回る、ここ回る。Come on, we got this. How? How did it come to this? Is this the reason we traveled to the stars? While we sought out other life forms? Is this it? Is this the answer? No, it cannot be. It cannot be. Mita's anguished voice drifts away to the south. すっごい走らせてるんですけどこれ。She's running far. I'm on a horse, and she's running faster than me. こっち馬乗ってるのに、メイテオンの方が速いのがやばくない？あ、飛んでるか、飛べるか。メイテオンが。Wait, she can fly, can't she, huh? I suppose that's what she's doing then. ここが？ここじゃない？多分ここじゃない。Probably not here. More on top of the hill, I would imagine. Not here. 崖の上でしょ。あるとしたら。ではない。下と指してる。It's pointing down. Okay, go down, I guess. Down. Down. Around here. ここらへん。ここらへん。Okay, let's imagine we came out the path, okay? 道はここから上がったと、imagine しましょう。はい。正しい方向。すいません。方向間違って。There we go. Compiling report for dissemination to Hermes and all peoples of Aetheris. Processing expedition data. Preparing profiles on intelligent civilizations. Formulating answers to the question. 彼らの答えをこの心で受け止めました。Finalizing report. さあ、私から報告させてください。私を3回、これ伝えられんな。英語の翻訳には you can't tell in the English, but this is like come, let me report. Or finalizing report. So let me give the final report. But the watashi, the pronoun for me, it says it 3 times in increasingly broken. Like first is the kanji. This is the hiragana, just the pronunciation of it. And this is in katakana, which is used in sort of like less than normal hiragana. No, Tashi, you mustn't listen. Ah. It's wrong. It's all wrong. 私はどうしたらみんな what can I do? Everyone? I feel like there's torture going on.
なんか拷問を受けてるんじゃないかな。Mita's anguished voice flees toward the lake. Any sign of Meiteon? Panicked and confused, which will make it all the more difficult to predict her movements. Hermes, what do you make of this situation? The Meiteor are linked to a single mind, a shared consciousness which connects them across any distance. I suspect something has happened which disrupted its usual harmony. This is like a way to instantly convert information over a great distance. This is an incredible discovery. What is this? Like instantaneous transfer of information, really? Wow. これがなんかすんごい遠距離から情報を一瞬で共有できるということですよね。すんごい発明ですよ。ラジオがすごく世界変えたみたいに。It's like how like the radio completely changed the world. This is for space travel. これが宇宙のスペーストラベル。宇宙を渡るためにこれがすごいですよ。I don't know if you watched the recent movie Project Hail Mary, right? 最近の映画 Project Hail Mary 見たかどうかわかんないんだけど、あれは地球に報告を送るにはどれくらいかかるとパソコンに聞いて答えが11年と言われた。Like there was one point where Grace asked how long it would take to send a message back to Earth, and the answer is 11 years, right? Like years, 11 years. 11年ですよね。でもこれ一瞬できる、メテオンがすごい。But Meteon can do it instantly. Incredible. How might we access this shared consciousness of theirs? Much as you would approach any sentient being directly. In the Meteor's case, that means speaking to any incarnation within physical reach. So unless we can track down the Meteor we just lost, we have no means to communicate with them. No way of knowing what befell her sisters. No way to provide directions or guidance. Then we had best set our musings aside and concentrate on how we might find her. He's in shock, isn't he? Shock 受けてるね、Hermes. Oh, my dear Mitya, what did you witness out there that frightened you so? Why do you seek to keep it from us? How terrible could it be? Could it possibly be? Words without sound, is that what it means? 音なき言葉ってそういうことか。俺たちしかダイナミスを通してしか聞こえない言葉。Words that can only be heard through dynamis. So that's why it's words without sound, huh? Didn't know that's what it meant. そういう意味だったんだ。Answers は AR 終わった後で作った歌じゃなかったのこれ。Wasn't Answers a song that they wrote after ARR? How is it so fitting now? 今すごく合うのはなんで？どうやって？歌詞に合うためにこの話を作ったということですか？ Did they make the story so that it fits with the lyrics of the song? That's incredible! What the hell? それすごいぞ。Follow, wander, stumble.
listen. 声をさまよってはひざまちょっとじゃない。つまずく。Follow, wander, stumble, listen. Answers. Lyrics from answers. これもまた answers からの歌詞です。Correct me if I'm wrong, but Meteon renders herself invisible by matching her etheric density to that of the surroundings, does she not? If so, could we not then disrupt her concealment with a surfeit of ether? Much how M itself solidified your presence when we first met you. Don't be absurd. I can hardly channel ether to a recipient whose whereabouts are hidden from me. Which is why we must all work together. Taishu will continue the search in the same manner as before, but this time with you in tow. Once she ascertains Meteon's likely location, you proceed to reveal our wayward familiar, a swift ethereal downpour. Very clever. And thankfully, she has made herself easier to capture by fleeing towards Lethe. Assuming she is made visible, it should prove no great feat to herd her into a corner. Then we have a plan. Taishi and MSL will be our tracker and trapper respectively, while others predict and obstruct Meteon's avenues of escape. MSL and I will keep an eye on each other's ether to help coordinate our efforts. Let us be about it. Well, it seems we're partners for the time being. Let us return to where we last saw Meteon and pick up the trail from there. I'll keep myself in a state of preparedness, ready to rain down ether at a moment's notice, meaning it falls to you to keep the way clear. Hajimarimasu! Let's go. Can I ride on a thing? Would you be able to keep up? 乗ったら追いつく？追いつかない。あ、でも落ちたら出る。Okay, sure. He appears. Alright then. You calm your mind, your senses questing for any hint of Meteon's presence. But you fail to hear her voice. She must be elsewhere. Nothing this way. We'll try another route then. Around here. Oh. Why can't I fly? Are my functions being restricted? Jiga no shutdown ga chikai kara. Is it because my ego is being shut down? Or the shutdown of my ego is close? What? Hide. Yes. I just have to hide then. When no one can find me. Mita's anguished voice heads towards the water's edge. To enter the lake? As if this wasn't tiresome enough. Well, at least that open expansion should make her easier to find. We won't lose her this time. Ah. Just water's edge. Very good. 足場について話す。この時に話すことある？ What do you have to talk about this time? Or
We should be able to reach the bottom of this drop by climbing down the rocks at the water's edge. Do not even think of dragging me over the falls. Final days or no, if I end up drenched from head to toe, I swear I will feed you to a remora. 私全然自分でねだなって。私はごめんだ。かまか。I wonder if we get a line for this afterwards. あとでこれに関するセリフ出るのですかね。自分でねですよ。I got you all wet. What you can do about it? どうする？Not here. I'm not here. Please. By that rock, is she? Very well. Ah, Yumifachi! The finger snap. What? Why can't I hide? There's no need to run. Tashi, what are you saying? Everything is so faint. I'm sorry. I'm not strong enough. Stay away. I'm begging you. Tashi, じゃあこれを止められないの。I can't stop this. Whatever this is. Don't make me say it. It will break him. His poor, fragile heart. 言わせないでください。彼を壊す。彼の、壊れやすい心を壊すことになる。Hermes への心配ですかね、これ。You should concern for Hermes. Now we have a chance. Once the others are in position, the two of us can herd her into their midst. Hey, you guys remoras. Funny fish. 変な魚。Oh, it is a fate. Fate の中に入っちゃった。さてと、これでも見えるはず。Do we want to do this first? まずこれか。Discuss the Neas. Nami らしき魔法装置について話す。Keep after me. Is this Neas not in use? Seems to have been left to the mercy of the elements. Either way, it bears no trace of Meitian's essence. We move on. This should be here. これでしょ。There, I see her. Nige ashi ga hayai koto.
Damn, she runs fast. Getting all our steps in for today, huh? 今日これで2万ステップ数えれるんじゃないかな、これ。すっごい走らせられてる。Where to now? Not back down. また下下。この人がいることなので、この人がいると同時にやってるんですよね。ちょっとだけ前。He's doing the quest to so where he is, I suppose the next step is. We're at the exact same step. Still running. まだ走ってる。何か手がある？ You have a plan? なるほど、そこか。お前はそのままメイティオンを終え、泉の中央にある東屋に追い込むんだ。報告は聞くからさ。We'll listen to the report. これで追い詰められたんじゃないかな。Now we got her, right? 話をさせてくれ、メイティオン。ごめんなさい。ごめんなさい、ヘルメス。みんな。この声が最後に誰かに届くなら、お願い。みんなを守って。自我のシャットダウン完了。共有意識への接続安定しています。お待たせしました。星々の調査が完了したのでご報告を差し上げます。私たちの全個体が今回目的としていた星々に到着。ヘルメスより預かった問いへの回答を求め、知的生命との接触を試みました。それぞれの星における結果を以下識別番号順にお伝えします。エーナ、文明形成の痕跡あり、住居とおぼしき建造物はあるものの現存する生命はなし。ディオ、大破した建造物の残骸が点在。地表は氷に覆われ、生命は検知できず。トゥリア、都市と呼べる住居集合体が現存。知的生命は存在しないが、かつてそうであったとする思念体が残留している。テーセラ、こちらも住居とおぼしき建造物あり、現存生命はなし。
疫病ないし汚染が死滅の原因と推定される。そんな生きている者は誰もいないのか。オクト、全土で大規模な戦闘中、住民との接触を果たすが、彼らは間もなく破壊兵器により全滅。エンネア、一面の砂漠、植物に類する生命も発見できず、砂の中に比較的アーテリスの人に近い形状の骨が多数存在。知的生命であったかは判断不能。おいヘルメス、改めて聞くが、お前がメイティオンに託した問いは何だった？ That's a very cynical take, I suppose. これすごく What's cynical? シニカル伝わるのこれ闇っぽい皮肉これかな、社に構える全員死んだということか。つまり全ての知的種族のいずれの終わりが自滅ということを言ってるんですね。So the conclusion that they're presenting here is that the ultimate end of all intelligent life is self-destruction. Very cynical. 生きる理由を、命の意味をどう考えるかと。ではその問いの前提が間違っていたらどうなる？生きる理由も命の意味も生きていればこそ、それを望んでいてこそ答えられるものだ。もしメイティオンがどれだけ飛んでも生きている者がいなかったら、生きたいなどと望んでいる者が誰一人としていなかったとしたら、そいつはこの星にどんな答えを持ち帰ってくる？ない。メイティオン、もうおやめなさい。探索をすぐに中断して全員帰還するのです。That there is the conclusion basically is that there is no reason for living, huh? デカペンデ、特定の個体を巫女と呼称し、文化の中核としていた。しかしその巫女の暴動によって全滅。私にそれを語った巫女本人も問いを提示したところ、回答と称して自害、知的生命消失。聞く耳を持たずか。メイティオンをアーモロートに連れて行くぞ。こいつを足がかりとして一連の個体を回収する手立てを考える必要がある。ああ。メイティオン、自分は君が今直面している答えを切り捨てていいのか。
切り捨てられても仕方のない思いをそれでも聞いてほしいと願っていたのは誰だった？どんな答えが届いたとしても頭ごなしに否定したりしない。そう言ったのは確かに自分だった。What? Let's talk about this first. What are you gonna do? まず話しましょう。何してようとしてる？何のつもりだ？メーティオンはまだ連れて行かせない。彼女の報告は終わっていないのだから。Okay, we can wait. まあ待てるよ。すべてを聞いてどうするかを決めるのはその後だ。おう、悪いが邪魔をしないでくれ。OK 別にいいよ。別に戦う必要ないよ。どういうこと？何？ We don't have to fight. Sure, okay, let's listen to a report. I mean, you got them for centuries. Whatever this is.もう何百年生きれるじゃん、お前ら。別にいいよ、待てても。キリがあるんでしょ？別に無限にメティアがあるわけじゃないし。It's not like they're infinite meteor. Let's wait. I'm not against waiting. 別に待ってもいいよということ？しかも今もう喋ってないし and she's not talking now。 大バカ者め。いやここの戦うポイントわからん。 Okay, I don't know why we're fighting. I don't understand. What's going on? Why, Hermes? Why could you not leave well enough alone? With these answers assuage the pain you feel when a creation is returned to ether. Had you never cast your cursed question to the distant stars, you may have one day learned to be at peace upon this one. Hold on, I need to go to the toilet. After that, let's talk about this for a moment. ちょっとトイレ行ってきます。その後でちょっとこれに関してちょっと話しましょうか。
Tadaima. Alright, I'm back. Okay, let's talk about this. Because I don't really fully understand this. あんまりちょっとうまく理解できない。First of all, first reason why I don't fully understand is because I feel like the question is not that deep. まず理解できない理由一つ目。質問そんなに大きな質問じゃない。まあ、なんかその質問が生きる理由は何ですかということでしょ。It's like, for what do we live for, right? I feel like it's not that deep because it's just a thing that you just accept that everyone has different answers for it. そんなに深くないと思うのが、それが、これはもうみんなが答えが違うというのをもう普通に受け入れることだけじゃない。なんか深くなれるというのは、まあ人それぞれ、この人にはこの人の深い理由があるというがある。So like one person, this person, anybody, everybody has their own deep, long story about why they want to live. Okay, sure. But the fact of the matter is that everyone has their own answers. でも、まあ、要は、一言として凝縮できるというのは、まあ、みんな人それぞれあります。なので、客観的な答えがないです。So there is no subjective answer. Sure. Whatever. If other races somehow can't find a reason to live, then that's them. We're us. なんか他の種族が生きる理由を見つけられなくても、それは外は外。うちはうち。俺たちは自分の生きる理由を見つければ、あれば、まあじゃあそれでいい。別に関係なくない？なので向こうが見つけられなくてもそれがどうやってうちに関わるのわからん。ここが。So I don't really understand how like other people failing to find a reason affects us. I feel like. And like also it's just very cynical that everybody else is dead. It's very contrived. I feel like this is a bit too contrived. それと他のみんながもう死んだというのがちょっとすごくシニカルすぎるとちょっと俺思っちゃう。作為的作為的ですね。このひねりは話としてない一つもない。いやなわけないでしょ。I find it hard to believe that they're all dead. Oh, really? I don't know, man. And also, the whole like they were in the middle of a large conflict. Then everybody in a conflict has a reason to live. That's why they're fighting. That's the whole point of fighting. あと大掛かりの戦争勃発中と言ってたんですよね。あれはもう生きる理由あるじゃん。プンプンあるじゃん。生きる理由があるから戦ってるんでしょ。何かの理由のために戦うでしょ。理由なしに戦うなわけがない。みんなが生きる理由がないのならじゃあ戦わないです。If all those people involved in the conflict have no reason to live, they wouldn't be fighting. It wouldn't be a large-scale fighting. That's silly. That's dumb. Am I missing something? I feel like I'm missing something. なんか俺繋がってない気がする？理解できてない気がする？なんかわからん。そう、あんまりピンとこない。この話が向かっているところ。I don't really understand where, I don't really, like, I see where the story is going, but I can't really understand it in a sort of, I don't get it kind of way. And I don't get how this connects to Hermes not liking to destroy the beings he created.
で、これがヘルミスが自分が作ったものをエーテルに返す。を返したくない。とはどうやってつながる？ OK、じゃあそもそも、なんでヘルミスがこの質問をしようとしているんでしょう？ First of all, why is Hermes posing this question to the stars? Let's think about that. それに関してちょっと考えますか。彼が作り物をエーテルに返し、まあ殺したくない。まあ要は略して殺したくないと言いましょう。Let's keep it simple. It's just, instead of saying he doesn't want to return the creatures that he creates to Esther, it just says he doesn't want to kill them. Okay, fine, sure. How does that connect to him wanting a reason for life? Is he thinking on behalf of the created creatures? 作り物側から考えているの？作られたものの生きる理由？ The reason for living? Why would created beings want to live? Is that it? I mean, that's why anything wants to live, right? 生き物すべての理由と同じじゃない？美味しいものを食べたい。want to eat something good. 楽しい時間が欲しい。want to be happy. happy になりたい。でしょ？もっと好きなもの、大事な人と過ごしたい。want to spend more time with those that you care about, right? 偉業を成したい。want to do something great, stuff like that. It's the same. 同じです。別に特別ではない。Or is he thinking from the side of the creators? それとも作っている側のから考えている？ Why is he thinking, why do we have to make a star a good place? なんか星をなんで良くにしなければいけないと考えている。But that's self-evident though. それって自明じゃないの？悪くするとしたら良くないでしょ。You can't make the star, you shouldn't make the star a bad place. So you should make it a good place. 悪くするわけじゃないから、じゃあ良くすることでしょ。I'm not getting it. なんかわからん。噛み合ってない。俺、この話と。すまん。I'm sorry. This is not clicking with me. This. Well, let's continue. Maybe you'll explain it. 続きするか。なんか説明してくれるかもしれない。幸せを運ぶ鳥。The bird that brings good tidings, or the bird that brings happiness. ケイジングメッセンジャー、メッセンジャーを俺にぶち込むというか、鍵かける。Hermes is headed to Ctesis. Considering the expansive dimensions of the place, even we may have a difficult time locating his ether. All I can say is that he entered from the rooftop and likely arrived at the uppermost point in the facility. So, do we pursue him? Of course we pursue him, no matter what Hermes might be thinking. Meteon is a potential threat that needs to be brought under control. Is it though? How is she a threat? どうやって脅威になってる？どうやって脅威？ The convocation duty to safeguard the store takes precedence over any personal stake in the matter. Benat? Taishi?
'Tis clear we stand on a precipice, but we have yet to determine beyond a shadow of a doubt that Meiteon's is the hand which tips us over the edge. Nevertheless, if we are to learn the truth of the final days, we must give chase. And if neither Hermes nor Meiteon is ultimately responsible, we cannot leave them to suffer this torment alone. Agreed on all counts. To Ctesi's Hyperborea we go. Ba, 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 ba. Does Meiteon have the power to destroy the star, though? 星を壊すほどの力があるの？メテオンが？マジ？What have we here? Excuse me, has something happened inside Ctesis? Mistress Venat, I'm so glad you're here. No one knows what prompted it, but the alarm was sounded and Ctesis put into a state of alert. Procedure dictated that we evacuate immediately, and we've yet to investigate further. This is Hermes' doing, obviously. And what does this state of alert entail exactly? A field of dampening magic is draped over the entire facility, usually in response to escaped entities and the like. Ctesi's scholars and observers are unaffected, but everything and everyone else is weakened to a fraction of the usual capabilities. That us? Soreuchi? Then consider us forewarned. We do, however, have urgent business with Chief Hermes and must enter the premises regardless. That said, if Hermes is willing to enact such measures, I wonder what other obstacles he has seen fit to drop in our path. With that enfeebling spell in place, we're not like to be at our fighting best. And I was hardly an effective combatant to begin with. I have little to offer beyond my ethereal vision. Then you will put that talent of yours to good use. You were fairly skilled at spotting weaknesses, if I recall. Fairly skilled? Now you've gone and raised everyone's expectations. You only need to make the most of your strengths, and I will fill in the gaps as required. I was once Azim after all. It was my job to rise to the occasion, be that as defender, aggressor, or healer. I feel better about my lack of prowess already. And you, MSL, can impress us with your arcane majesty. You lob potent spells as easily as breathing, but can also channel that power in a protective manner if you so choose, yes? That? Well, yes, should the situation call for it. Excellent! That should cover us on all fronts. Your tale let us hear, Taishi. So 'tis only right that ye lead us now. No matter what lies ahead, we will win through to Hermes and Meiteon. And then we will face the future together.
Are they gonna debuff us for this? これ、ディバフかけられるということですかね。さてと。まあ、ヒーラーとしていきますか。あー、PF やろう。Let's put up a PF. Should we go as healer though? ヒーラーとしていく？Might probably feel faster that way though. そっちの方が早くみんなが来てくれるかもしれない。やろう。やりましょう。ダンジョンです。初めてです。よろしくお願いします。Oh, YouTube だと言い忘れたな。I forgot to say it's YouTube. Streaming. 配信中。OK です。And so we'll put this here. And put this here. Ne, ここもちょっと入れときます。まあ、すぐ来てくれるでしょう。土曜日ですし。It being Saturday, I'm sure everyone will come soon. さてと、ここで待つ？それともちょっと回るよ。お、来た。来てくれてありがとう。1人目拉致できた。Got to kidnap a first person. その間何をして待つのかな。 What should we do in the meantime? I wish they had added this for Azizlia though. Why did they not add this for Azizlia? これ、マタリクにも追加してほしいんだよね、これ。なんで追加してくんないのこういうのが。この近くなのに。近いなのか、これ。Is it close? Oh, this goes up. これ、上に行く。結構近いじゃん。Kind of close. Kind of close. And they already put like a teleport thing. 結構近いなのにもうつけてるし、まあ大陸あと修正してもいいんじゃない？ Like it wouldn't be hard for them to add this as is Lee. I don't think. Maybe is it? I don't know, man. Can't tell. Do we have shared fates for this? So far. Savnir, the moon. We do not have shared fates for Elpis just yet, huh? Elpis no shared fate. まだないですか。OK です。
Oh, I know one thing we can do. 料理できるもの。思いついた。Ether current を探しに行こう。Let's go look for ether currents. Since we do have all of the map now, right? これでマップ全部開放したということですよね。でしたら、Where is it? Okay. To the south of the morning dew near the edge. まずはここ。ここが一つ。Number 2. ここ。Number 3. ここ。And number 4. ここ。OK で、俺たち今ここ一番近いのはこれですね。This is the closest we got right now. So okay, let's go back up, I suppose. Up. We're going up, up, up. It's our moment. Is inside? Is it gonna be like the monsters running amok, or is it gonna be security measures? It's like half right now. That I don't know what to expect. 中はその暴走の化け物ですか？それともそれともセキュリティがのロボットですか？なんかあれの中今ちょっと半々なってる。どっちだろう？いやー、さすがに実験中の動物を仕掛けるわけじゃないかな。I can't imagine he would like Hermes would send they're experimenting on the monsters. They wouldn't waste them like that. そんな無駄遣いはしないんじゃないかな。するか？ちょっと待って。Just double check. Elpis. I have 2 already. 2つある。どっちをもうしたどっちがもうすでにやっちゃったんだこれだから触りたくない This is why I shouldn't touch it Oh! みんな揃った Everyone came Alright, let's do it じゃあやりますかきちゃーGo! それ弱くなると言われたのなんだけど、それ具体的にお He said it's gonna make us weaker or something, but what's up? So big! でかっ繋がった空間とか言われたからね、確かに。It did say it was some like connected spaces, all like weird spaces stitched together. Alright, alright, let's go. マックさんお願いします。皆さんお願いします。警告が聞けないなら君たち You can't jump there. Okay, why would you jump there, man? How much time did that save you? なんでそこジャンプすんねん。あんまり時間短縮できてなくないI think that's it for the stuns. Stun はもうないですよね。もうない。
You liar. We run like this, it looks like JRPG. こういう走り方するとね、JRPG に似てる。Do we fight them here or no? 間違った。間違った。まあいいか。He's running. すまん。死なないで。No more, yep, no more stuns. スタンがもう切れた。すまん。わわわ Bro! That's a lot of damage! Damage 多くない？硬いね、さすがに。このレベルのダンジョンになるとね。When we get to dungeons at this level, the monsters are really buffy. Tanky. I said buffy. Why I say buffy? I swear I have no interest in vampires. What? Oh, we have to keep moving? We just get it? Oh, where are we going? Where are we going? Where are we going? どこ？何？どうやってわかるのこれ？ How do you know where it comes from? Or is it the same place every time? 毎回同じ場所なのかな？So, rigid stop. So hide behind it. 後ろで隠る。隠れない。Not like the Fenrir fight then. Fenrir とは違うんだよね。Boss bite ends. Move. No? Is that nothing? How you can use tell? どうやってわかんの？Fuck! Oh, what the? Done. Please and thank you. Please and thank you. Oh, I'm still using the. That's why I'm so weak. だからすごい弱かったか。すまん。Oh my god, I'm still using the glove outfit. Lamau, that's why I was so weak. Oh my god.
That's stupid. That's funny. That's so stupid. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 恥ずかしい。どれじゃ硬いわけだ。ディメージしてなかったから。No wonder I felt like they were tanky. I wasn't doing proper damage. Lamau. Oh, that's why in my duel with in my duel that's why I suck so much. だからさっきのデュエルのオンはすごく弱かったのがこれが理由が草山。Oh my god, he's running really fast. I'm not gonna be able to catch up with you if you do that. そんなことしたら追いつけないよ。Alright, well. Alright, good stuff. More loot. Loot. Thank you. Laden Lord. Oh, lots of broken stuff. What does that mean? What does that mean? どういうこと? Oh, okay. Okay. ためる時間多くない? It's a whole ass episode that he's saving up Kamehamehas for, basically. Okay, do we run from this? Or there's another one here? ここにもまだある. Oh. Okay. Sure. Oh, look, okay. Oh, the one that pops up is the one that's gonna spit the fire. でかくなるやつが炎を吐くんですね。Okay. How are we doing? Oh, これがこっちでしょ。真ん中とそっち側。In middle and that side, right? Yep. Thought so. Got you figured. Alright then. What's goody? Good work. Ouch.
宝ありがとう。We're going higher and higher and higher, man. Wow, 宇宙 Space? 星々の答えを聞きたいんだ。 Bruh. それが世界に押し戻される前。まだある。Still have. Stun them? Stun them. Not a very good healer. Give him a dot. That's it. He'll be fine. つばつければ治るよ。それぐらいのダメージ。大丈夫、大丈夫。Higher still? さらに上がる。いやいやいや、そんなに上がってどうすんねん。もう塔じゃないよ、これ。It's not even a tower anymore. Alright, man. とうとうここまで来てしまったか。うん、まあ。だが自分も今回だけは引くわけにはいかない。世界中に愚か者と言われてもこの意志を貫いてみせる。 Yeah, again, this is really dramatic for no reason. I don't get it. I don't get the reason why he's being so dramatic. また、なんでこんなに生き込んでるの？よくわかんない。聞ければいいじゃん。Listen to the report. Go ahead. I don't care. 時間と静寂を勝ち取らせてもらう。Oh, okay. 風よ、旗へ盗れ。神秘の門を刻む。Is it a good place? It's not a good place, is it? Oh, well, it works. You got it. Wow! 天かける星を下れ。 Meteor! Fuck! Meteor never means anything good. Meteor いつもやば。やばい感じ。あ、痛い。ちょっと痛い。Hide behind here? Oh, that's a lot. Oh, that's a lot. Oh my god, that's a lot. Okay, okay. My bad. He's raising me. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. ありがとうございます。ないです。Instant heals, no more. I'm out of instant heals. You know what? I have a brilliant idea. I should follow where everyone else is going. I should follow where the tank is going. タンクさんが向かっているところを追いましょう。うん。
Kanaga-san, Fitani, Kutsugu. I stick close to the tank. I don't know what I'm doing. Actually, he does. Oh my god. Oh my god. Okay, sorry. Interrupt, okay. Goddamn, okay, well, okay, fine. 天かける星を下れ。天使の視点が相手にしだがまだ。Alright, done. 力が天使が守ってくれ。Alright, go. みんな待っててくれた。Thank you. Alright, I still have no idea what's going on, so まだ話よく見てないので。時間だ。ヘルメス。メイティオンの身柄は14人委員会が預からせてもらう。いや、別に本が聞いてもいいんじゃない？ファダニエルへの推挙の話をどうするにせよ、お前にも来てもらうぞ。状況を見極めるには、その知識が必要だ。Just let her finish her report. What the fuck, man? Why not? Like, why not? What is the harm in letting her finish the report? できることなら君の報告をゆっくり聞きたかった。最後まで聞くのは何が悪い？その意味を考え、しかるべき言葉で伝え、みんなに己の行いを問い直してほしかった。自分が力及ばぬばかりに、その機会は失われようとしている。だが君と自分の命運が他人に委ねられてしまう前に、せめてこれだけは聞かせてほしい。彼方の星に、幸せは、命の意味は、生きる喜びはあったのだろうか。私たちは言いつけ通りに探しました。ある時は残された記録から、またある時は死して漂う思念体から、すげえ。Wow. 時には絶命間際の遺言を聞き、知的生命たちの思いを心で受け止めてきたのです。ある生命は親愛にあふれる世界を目指していました。しかし傷つけ合わないための断絶、すなわち孤独に蝕まれ、
壊れていきました。ある生命はより良き暮らしを求めて発展に勤しみました。故に襲われ略奪された。報復で相手を滅ぼしましたが、彼らもすでに再起不能でした。ある生命は悲劇の根源は有限な時間にあると考え、時間からの脱却を、無限を探し求めました。結果分かったのは、宇宙でさえも有限であり、終わりからは逃げられないという事実。彼らは未来と共に生きる理由を失いました。 Just because time is finite doesn't mean you have to give あ up. る生命は怒りや悲しみを呼び起こすもの、その一切を捨て去りました。同時に喜びも薄れ、生に意味はなくなり、静かなる自滅が始まりました。 Okay, sure. 誰もが声で、心で、歴史で訴えていました。一生懸命に生きたのだと。Okay. 最善を目指して精一杯歩んできたのだと。その上で彼らは思い知ったのです。 Which is? 絶望は、悲しみは、怒りは、孤独は、恐怖は、諦めは、決してなくすことなどできないのだと。当たり前じゃないですか。But that's obvious. 故に私は、私と私たちは、この心に溶け合ったすべての先行く者たちは、終わりを歌う。恋しい人、美しいアーテリスの輝ける命たち、苦しいくせに意味のない生のくびきから解き放ってあげる。何にもならないんですもの。何もしなくっていいでしょう。終わりは合理的で美しい、乱れ得ぬ静音、唯一の安らぎよ。さあ、天の果てに巣を作り、星という星から死と終焉を集めましょう。そうしてもっとうまく強く歌うの。エーテルで覆われたこの星にもちゃんと終わりが届くように。それが答え。天津星々からアーテリスの命に送る結論よ。ふざけるな。私たちの終わりを勝手に決めることは許さない。何のつもりだ。今の話を聞いてなおそちらに味方するつもりか。そいつが終末を起こそうとしているんだぞ。自分たちは星を良くするために基準に見合わなかった生命をほふってきた。それは終わることこそ救いだと信じて私たちをほふるのとどう違うのだ。そんなものは詭弁だ。ああ、そうだな。自分はきっと正しくない。だが君たちも正しくはないよ。だから測らなければならないんだ。ここはエルピス、生命の実験場。
所長ヘルメスの名において人の裁定を執り行おう。人がもし命を見つめ直し生きたいと渇望したなら、それに足るだけのものであるならば、いかに真理であると謳おうが終わりは退けられるだろう。そうでなければ星ごと滅びるのみ。そして最低である以上は公正を期さなければならない。起動せよカイロス。記憶改変機構カイロス起動。主よ、要件を承りましょう。ヒペルボレア造物院全域を対象に記憶の消去と変更を行え。起点はプロピュライオンに14人委員会エメトセルクが到着した瞬間とする。以降現在に至るまでの記憶を消去、同時に以下の情報をかろうじて思い出せる程度に焼き込んでくれ。自分はここでエメトセルクとヒトロダイウスに日頃研究に用いているカイロスを見せようとした。しかし折悪くメイティオンの共有意識が暴走。存在を維持できなくなった彼女は宇宙にいるものも含め全てが弾けて消え去った。その際の衝撃でカイロスが誤作動。自分たちも含め館内にいた者の数日分の記憶を焼き消した。承知いたしました。作動準備。3プロセス中第1プロセスを開始します。さすがだね。それだけまっさらにしてくれたら確かに公正だ。 How does it make it fair? 君に出会ったことも教えてもらった未来の話も、メイティオンが変わり果てたって事実さえ消えてなくなるんだから。どうやってこう、何がしたい？ What? 行くんだメイティオン。誰の手も届かない天の果てまで。あなたも連れて行きましょうかヘルメス。血肉を捨ててくれるならばきっと運べるわ。自分は最後まで人として君のもたらす終わりに抗おう。バカな人。うなずいてくれたら一番優しく終わりにしてあげたのに。行かせはしません。さあ飛べ。お前の相手は私だヘルメス。来てアルゴス。記憶改変作動準備。第1プロセス完了。第2プロセスに移行します。焦らせてくれるな。So it's not gonna work until it finishes 3君は絶 processes. 対に今日のことを忘れちゃダメだ。ここで知ったことは未来を救うための鍵でもあるんだから。極論、ここでメイティオンが私たちがどうなろうが、それはあくまでこちらの歴史、私たちの戦いだ。そして君には君の戦いが待っている。他の誰も代わりはできないんだ。だからとにかく脱出が優先。分かったら私にお任せあれだ。さあ、どこにある？あった、空間のつなぎ目だ。Hmm.
Going higher and higher into space. どんどん宇宙に行く。で、やはり空気いらないですね。Shouldn't be surprised that they don't need air anymore. さ、She was just rage baiting her. 鳥になれるの？最初からそうしろ。私たちは必ず。おメーティオンが逃げたのか。第2プロセス完了。最終プロセスに移行します。Your target area is Catesis. Let's get out from Catesis. と悔しがってる場合じゃないね。Catesis から出れば範囲が出るんじゃない？動物院の内部を形成する複数の空間。そのつなぎ目がこの先にあるんだ。私が矢でつなぎ目を壊して外への出口をこじ開ける。そこへ飛び込むんだ。You should be Hermes. You have to bow and arrow. 弓で矢持ってるお前がヘルメスでやれ。謝ることさえできないな。逃がすわけにはいかないんだ。Do it. Shoot the arrow now. やれ。矢を今撃て。あ、違うの？しないの？君ならそうするって思った。へい。さすがはエメトセルク。完璧な仕事だね。どういうことだ。空間のつなぎ目はあちらにあったのでそうだよね。こんなもの見えるのは私とエメトセルクくらいのものだ。最初から空間のつなぎ目はこちらにあった。あいいつらがもったいつけて何もない方に向かった時、陽動をしてやるという意味だと気づいたわけだ。そもそも私の矢なんかじゃつなぎ目は壊せないしね。まったく馬鹿げたやり方だ。だがあいにくどこぞの困った旧友のせいでそういうのに付き合いに慣れていてな。そしてバカな無茶に親しんでいるのは私たちだけじゃない。何せあいつに座を託した人だ。彼女だってすぐに理解しただろうさ。Thank you! ありがとう。そのまま行け。私はお前の話した未来を今も信じちゃいない。そんな無様な歴史になどするつもりはない。だがそれでもあえて言うのなら、私に託されたものを投げ出すなよ。最終プロセス完了。記憶の消去および改変を実行します。Oh, it's universal. Huh? I don't quite understand how it works, but alright. 具体的な仕組みよくわかんないんだけど、まあ、いっか。JRPG スタッフ。JRPG の理屈。力尽きた。大丈夫。
少し疲れが出ただけです。この天の光すべてが終わりを迎えたムクロだというの。生きることを、世界を美しいと思っていたのは私たちだけ。先行く他の星々はもうとっくに見切りをつけていたと。けれど果てしなく遠くても確かに感じる彼女の存在を。いつか至るべき場所があることを。メイティオンが飛び去る直前、追跡の術を彼女にかけたのです。彼女はすでにアーテリスを出て今なお離れ続けている。これだけ遠いと正しい位置を割り出すのも容易ではないでしょう。ですが手がかりにはなる。エメトセルクとヒュトロダイウスのおかげで記憶だって残っています。私たちは何もできなくなったわけではありません。Can we not go back and tell them now? 戻ってまた話すればいいんじゃないの？他みんなどうしたというセリフです。造物院の様子を見に行ってみましょう。彼らはまだそこにいるはずです。ただ彼らの記憶がどうなっているか定かでない以上、私たちが直接会いに行くのは避けるべきかと。あなたに頼めるかしら。今日は無茶ばかりでごめんなさい。これが終わったら休んで構わないわ。Are you not going to take us to Ktisis? Ktisis に連れて。アルゴスと感覚を共有します。彼の見聞きすることを私たちも見聞きできるのです。さあ、目を閉じて意識を沈めて。お三方ともご無事で何よりです。これが無事なものか。エルピスに着いたあたりからの記憶がきれいさっぱり吹き飛んでいるんだぞ。すまない。本当に彼らに日々の仕事を見せる一環としてカイロスを見せようとしていたんだ。だからメイティオンが暴走して消滅を。ああ、その影響で院内が警戒態勢になったのですね。そして様子を見にいらっしゃった皆様ごとカイロスの誤作動に巻き込まれたといったところでしょうか。どうやらそうらしい。そんな直近の記憶でさえほとんど思い出せないがな。大変な目に遭われましたね。
共に入られたベーネス様たちはご無事でしたか？彼女がここにいたのか？残念だけど、一緒にいたかどうかすら覚えてないね。だけどほら見て、そこに彼女の使い魔がいるよ。助けを求めている様子でもないし、ひとまずは無事みたいだ。でも今、ベーネス様たちって言わなかったかい？他にも誰か私たちと一緒にいんないえ？あ、ええ。しかしそのものはどうも雰囲気が違っていましたし、容姿も私たちとは少し異なっているようでした。エルゼンだ、ごめんなさい。Sorry, I meant to listen. どなたかの使い魔だったのかもしれません。へえ、それもベーネス様のかな。いつか機会があったら聞いてみるよ。それよりもまずはヘルメスの手当てだ。大方メーティオンとかいう使い魔の暴走に巻き込まれでもしたんだろう。その後アーモロートに行くぞ。記憶喪失以外に問題がないか念のため調べるべきだ。あとはお前に14人委員会関連の通達がある。思い出せないだけで一度した話だろうがな。ああ、わかった。世話をかける。カイロスってエーテル放射で記憶を操作してるんだよね。強い放射によって焼かれた記憶も星に帰り、魂が現れる時には思い出すなんて学説を唱えている人もいるじゃない。だったら私たちもいつか帰った時に思い出すのかな、この失われた時間のことをさ。たった数日だ。どうせ大したことはしていないだろう。私ならもっと他のことを思い返しながら消えたいものだ。少しだけ、今は少しだけ休みましょう。あなたも私もまだ進まなければならないのだから。I'm very confused still. Why can't we just tell them? Like, not Hermes, but MSL and Hyphodeus. Hermes を抜きに、エルメットセルクとハイフデアスのことを別に話したらいいんじゃないの？信じるかどうかという話ですか？ Is it like they won't believe us? I don't know. I mean, that depends on trying, right? それ、まあ言葉次第ですよね。頑張り次第。It seems like a it seems like we have a very big deal going on, but it seems like there's a very simple solution for it. I don't understand what the big deal is. なんかすごく大変な状態のように感じるんですが、なんかすごく簡単な解決法がある。なので、なんでそんなに大変かがよくわからない。これ。そもそも、何が起こったメイトに関して何が起こったもわからない。I don't, in the first place, I don't really understand what happened with Meteon either. Where's she going? どこに行ってる？何？どういうこと？also, many things I want to say about this. ちょっと言いたいこと山ほどある。クソほどある。ちょっと待って。まずさ、
メテオンが、まあじゃあ他の世界みんな諦めたということを報告すればいいじゃん。報告した後で何が勝手に行動出してん？誰へ聞いたの？言ってないでしょ。報告した。報告した後で決めることお前じゃないでしょ。First of all, Meteor, okay, let's say all other worlds gave up. Okay, fine, sure. You report. You are the messenger. You don't get to make the decisions, right? Why are you doing? What makes you think you have the right to sort of pronounce judgment on humanity or whatever? You come back. You tell us everybody's given up. Sure, okay. We'll take that under consideration. Okay. それを OK じゃあ参考にします。そっちが何を間違ったことをしたことをちょっと記録にこしてでこっちがその間違いしなければいいということだけじゃないですか。We'll just record down, write down what they did wrong, why it went wrong, how it went wrong, and we'll just not do it. Simple. And also, everything that they list is all like theoreticals that we've gone over a bajillion times. で、そのリストに出た間違いも全部もう飽きたほどぐらい聞いたことあるよ。話の中で、ストーリーの中で。ベタばかりです。It was all just cliches, I feel like. What? It's all like theoreticals that we can explore, I suppose, but 別にまあ考えるとしてもいいよ。It's like as a mental sort of experiment kind of thing, right? It's not like we have to follow in what they did. 別にその間違いをたどらなくてもいいよ。別に。Okay, I get the thing about like Hermes saying if we destroy the creations that we make that are flawed, then because mankind is flawed, then we should also be destroyed. Okay, let's talk about that. Hermes が言った俺たちの作り物のうちに欠点があるものは消さなければならないやつが俺たちが作った作り物は欠点があれば消さなければならないということでしたら人類が、間違いがあるから、欠点があるから人類も消さなければならないというやつの話もちょっとしましょう。First of all, the idea wasn't that you have to erase the creations if they were flawed, right? Because they erase the creations because they are harmful to others of other creations. まず欠点があるから消すという話じゃなかったでしょ。他のものに害をなすから消さなければいけないということですよ。なので筋が違う。そもそも。And of the ones that leave, I'm sure some of them are flawed, right? 残るものにも多分欠点があるんじゃない？なので全部消すわけじゃない。完璧がないから。この世は。There's no such thing as perfection in this world, right? Like, okay, like they created butterflies. You won't say that butterflies can't swim, so it's flawed, so erase it. That's not it. なんか、蝶々を作って、蝶々泳げない。じゃあ欠点ある。じゃあ消す。ということではないでしょう。すべてが長所と短所がある。Everything has things that they're good at, they're bad at, right? So, that's just the nature of things. そういうものでしょう。で、それと、ヘルミスが人類を定める立場じゃない。And also, Hermes does not have the right to judge the rest of humanity, right? So, sort of the whole like destroying the creations that are not that do not fit the plan, right? 計画に、逸脱したものを消すというのは作り物側からの視点、そして作り物側からの権利でしょう。
So also this decision to erase that which does not suit the plan is from the perspective of the creator, and is the right of the creator, right? He is just on the same level. You don't have the right to pronounce that on other people of the same level. 同レベルの人にそれを言い渡せる権利がないでしょう。それも通じ近いと思います。So that too is mistaken. So what the fuck? And and also then I don't really understand what he did with the memory thing. で、記憶を消すというやつの理由とも仕組みともよく分かってませんなので何も言えない。So I can't say much about that because I don't really understand why he did it and what purpose it serves and why we can't just tell them again. I've been really liking Endwalker so much, but today's stream I'm just really confused and I'm not with the story anymore. 清月今まですごく楽しんでてすごく乗ってはいたんですけど、なんか今は乗りができない、乗れない、よくわかんないものだらけになっちゃった。Okay, let's continue. Okay. Rant over. 言いたいもの言い終わった。次行こう。Are you feeling at all recovered? I understand that your exertions were more than purely physical, but resting one's body, if only for a moment, is never without merit. As for Hermes, I think it unlikely he will create more entelechies. He poured so much of himself into Meteon, and now that she and her sisters are gone, dissipated in his mind, the grief must be unbearable. He will blame himself. He will believe that, had he never acknowledged his dissatisfaction with the world, then the Meteor would never have been born to suffer and die. The offer to join the 14 will be a welcome distraction, and one day hence, he will face the advent of the final days in a role of Fandanio. See, this is why I said earlier that before initiating contact with aliens, you should really think it through. これだから俺さっき言ったじゃん。なんか宇宙人との接触をする前にちゃんと考えないといけない。変なもの起こるばかりです。It always goes wrong in stories, man. Always. Alright, last quest for today. 今日の最後のクエストです。That was live, die, and know. 生まれ、死んで、答えを得る。Obviously. This is the lyrics from Answers. これも明らかに Answers からの歌詞でございます。Taishi, listen to me. Our duty now is not to denounce Hermes for his misguided determination, or to convince Emet-Selch and Hythlodaeus that they have been deceived. No, we must instead ensure that the experience Hermes sought to expunge are preserved.
What remains in our memories alone will be our weapon against the final days. You must fight this battle in your age, and I in mine. Come, let us walk together once more. I will see you to the doors of Propylion. Why are we not talking to them? なんで話をしないの？私たちがなすべきことはヘルメスを糾弾することでもエメットセレクたちに追いすがることでもありません。この失われた日々がそれでもなかったわけではないのだと二人で証明をすること。So what we should be doing is not to denounce Hermes, right? Or to rely on Emetsaruku and his Hythlotes. Instead, it is to prove to the two of them that these lost days did indeed happen. So we should talk to them. じゃあ話するべき。でしたら私が残った方がいいんじゃない？ Then you would want me to be with you. Because the existence of this alone makes it more believable. なんかこのかけらの存在があった方が納得できるんじゃない？ああ、やっぱりなんか変なものがあるということになるんじゃない？ It would be more like, okay, yeah, look, there's something weird. There's something weird going on. Something's out of the ordinary. And this is time travel, so however much time we spend here, it doesn't matter. We can just go back to the same time. あとこれタイムトラベルなので、ここで過ごす日々どれぐらい経っても関係ない。帰るときは同じ時間を指定すればいいじゃん。なんかよくわかんなっちゃった。Not really following the story anymore. Was I not supposed to walk in here? これ歩くんじゃないの？ I thought it was gravel. 砂利だと思った。なんで水の音する？ Why does it sound like water? It sounds like water. My bad. There's no path. 道ないじゃん。外？これだけ？ This is it? This is the path? So narrow. My friend, who's also doing the quest. Quest を一緒にやってる友達。Your time in this age is drawing to an end. Upon speaking of Venat, several cutscenes will play in sequence. It is recommended that you set aside sufficient time to view these scenes in their entirety. Yeah, let's do it. やる。あなたの時代につながる時空の門が開いているのはこの中でよかったでしょうか。ここでわかる。私が残って手伝うべきなんじゃ。その気持ちに感謝します。ですが、ここから先はどうしても長期的な計画で動かざるを得ないでしょう。Why?
でもなんで話せばいいじゃん。Just tell them. To two of them at least. Not Hermes. Hermes だ、お抜きに。今は安定しているとはいえ、あなたがここに延々と滞在し続けることはそれだけで危険を伴う。 Fourth wall break. Is it a fourth wall though? I don't know that it is. だからあなたはあなたの戦うべき場所へ戻り、ここで知ったことを役立ててほしいのです。エメとセルクたちに報いるためにも。メイティオンが宇宙のどこかにいる以上、遅かれ早かれいつかは終末が訪れるでしょう。それまでに一体どれだけのことができるのか。防御策の模索や星の外を行く方法の検討、やるべきことは山積みです。かといって野放図にこの件を拡散するわけにもいきません。多くの星が終わりを望んでいるという話を安易に振りまけば、ますます手のつけられない事態になりかねない。Tell a select few. ちょっとだけの人を教えれば。エメとセレクトヒズのやつを教えれば。頼れるものから伝えていって、着実にことを進めていかないと。本来なら14人委員会にも協力を仰ぎたいところですが、ヘルメスがまっさらな状態からの裁定を望んでいた以上、彼がこの件を知れば次はどうなるか。Well, so that we don't tell him. 彼だけ教えないということをすればいいじゃん。I mean, it's not like he remembers. He also doesn't remember, right? ヘルメスだって覚えてないでしょ。何が起きたかわからないでしょ。かといって彼と委員会を引き離せば、終末が来た時に対策を検討しうる人材を削ぐことになる。難しいところですね。やはり彼らは彼ら、私は私で道を探すしかないのかしら。It's always because people don't share information that things go crazy in stories. 話っていつもそれですよね。情報共有しないから。彼らは彼ら、私は私。なので、ごちゃごちゃになる。いつもそれ。Every single time. Every single story. It's always, because I cannot tell them. And it's like, then I must go off and do my own thing. And then it always, like, you clash. It never ends up well. What is this bullshit? いずれにせよ、事態を根本的に解決するためには、ヘルメスの問いに答えを示さなければなりません。人は生きるに足るものだと。So what does this mean? これでどういう意味？足るか足りないかは誰が決める？メテオン？じゃあメテオン倒す？じゃあ足りるか足りないかはもう関係ないじゃん。メテオン倒せばいいじゃん。So what does it mean to prove that we are worthy to exist? We just do. We exist. Who's to say that we are not worth like Meteon? So we defeat her. So then it doesn't really matter. The proving doesn't matter because she's an enemy and she's trying to destroy us. So we fight back and beat her at least. So then whether it's worthy or not, it doesn't matter then. What does this even mean? I'm still so confused. I don't get this.
And who sets terms for what is equal, for what is worthy or not? で、足りるか足りないかどうやってどうやって決める？基準は何？誰が決める？わからん。大事なのは終末を前に、不可避の絶望や理不尽な死を前に何ができるか。How confront all-consuming despair. Community senses. It's not the despair that you confront. It's what causes the despair, though, right? 向かうのが絶望じゃなくて絶望を起こすものでしょう。それらと対峙した時に立ち尽くすだけでは乗り越えられずに終わりを迎えた先行く星々と同じです。終末を切り抜けることもできなければ彼らの巣へたどり着けたとって手も足も出ずに敗北するでしょう。絶望に抗い踏み越える術を見出していかなければなりません。大勢の背中を押していくのは重く困難なことでしょう。けれど私は人の可能性を愛した。不可能よりもずっと進む理由はそれで十分。この先に待つのはあなたが知るのとは別の歴史かもしれない。あるいはエメとセルクたちが記憶を失ったことでつながる見込みも生じたのかもしれませんが、どちらにせよそれはつながる瞬間まで知り得ぬこと。私はあなたから聞いたことを全てと思わず最善を尽くし続けましょう。だからあなたも最後まで歩き続けて。あなたが前へと足を進めているとき私もそうしている。同じように明日を求める者が必ずあなたに寄り添うでしょう。Okay, let's defeat Meteon, I guess. 私たちが人が絶望に立ち向かえる強さを得たならば、終焉を歌う者に叩きつけに行きましょう。人の答えを。私たちの旅は終わるには惜しいものなのだと。約束よ。遥か遠い未来の光。さようなら。あるいはまたいつか。Alright, back home. お家に帰ります。ファダニエルの座を継ぐことになった。
今日からよろしく。そして私は燃える空を見上げている。今なおこの地上から降り注ぐ星は悲しみ、海を濁らせるのは嘆き、木々を腐らせるのは定感か。恐怖が慣れ親しんだ技を狂わせる。それらは先行く者たちの絶望。かつて良き世界を目指し果たせなかった者たちに終わりを歌う歌だった。天の果てに救うのはもはや使い魔などではないのだろう。終わりの断りそのものだ。人はその日同胞の半数を煮えとしてゾディアークを作り出した。熱いエーテルでアーテリスを覆い終末を遠ざけたのだ。拭い去ることのできない悲嘆。もはや誰もが忘れていた望まぬ死が人を深く傷つけた。初めて知った痛みは耐え難く、それを知らなかった頃、輝かしき果実に人々の心を縛り付けてしまった。見るに耐えない。なぜ苦しまなければならないのか。元に戻すのだ。何もかも曇りなき世界に、楽園に帰ろう。いいえ、いけません。私たちは今苦しみを知り悲しみを知り絶望を知った。それらはいかなる文明も消し去れなかったもの。生きていくことを望めば沿っていかなければならない相手。この惨劇をなかったことにするのではなく、胸に刻んで進みましょう。それこそが生きる強さを得るということ。ありえない。これが現実であっていいはずがない。私たちは作れていたはずだ。何の憂いもない良き世界を。
いいえいいえ、この世界にも憂いはあった、苦難はあった。それがたまたま人に向いていなかっただけなのです。お願い、どうか目を開いて。命を捧げて命を生み、それを繰り返して元に戻ろうだなんて到底進歩とは言えません。楽園でしか生きられない、そんなものにならないで。影なき国を作り得ない以上、いつかは決定的に破綻してしまいます。ゾディアーク、我らの作りし神よ、どうか祈りを聞き届けたまえ。命を喰らい、命を紡ぎ、そして私たちを返しておくれ。星と愛し合っていた、ただ幸せだったあの日々に。壊そうというのか、この美しき世界を。It's already broken. もう壊された。完全に広がる地平、吸い込まれるような空、静かだけれど力強い自然の息遣い。それらの合間に人の営みが明かりを灯し、ことの葉を響かせる。そんな光景に胸が温かくなった。何より出会う人そのものがたまらなく好きだった。それでもだからこそ私は信じているのです。人の可能性を、どんな風にだって生きられるということを。私はあなたたちを分かつ。よすがの神ごと二度と戻れぬ形に変えよう。楽園へ至る翼、かりそめの全能は失われた。人はここから歩き出すのだ。And so they walk. だから歩く。どこもかしこも激しく痛む。胸は苦しく、呼吸さえもままならない。神聖した世界では全ての命が困難の中にある。瞬く間に命が流れ去り、よどむことなくまだ見ぬ方へと進んでいく。
一瞬ごと生まれ死にながらそれぞれが答えを得ようとしている。なぜ命を与えられながら死にゆくのか。 The lyrics 歌詞無歌詞力でも叫び通っている。不完全なるものはそれゆえに終わらぬ探求の旅を続けるのだ。I wouldn't say you're meant to suffer. Just 探 do. せ。終わりを知ってなお立ちすくまぬ強さを。探せ。もつれた足を先へ進ませるものを。探せ。暗闇のうちに喜びを。絶望の中でも消えぬ光を。私とあなた、二つの時間が交わりかけています。あなたがこの言葉の意味を知るとき、過酷な試練を超える力をその旅路のうちに得ていたのなら、遠い遠い時の彼方で交わされた約束を果たしましょう。I wonder what's happened outside the door. 扉の外は今どんな状態？そう変わることはないかな。I don't think anything's changed all that much. Probably. I don't think maybe. Okay, let's go back and read forward. I suppose a lot's happened. いろいろなことが起きてはいたからな。じゃあ報告しに行くか。How's a feature-length movie dungeon? I didn't understand it at all, honestly. I really want to talk about it later afterwards, alright? Afterwards. Let's finish this and then we'll talk about it. This is the last question of the day. Oh, we're nearly done with this. Haishi, impeccable timing as always. I had heard you were often the first as part of our efforts to investigate the final days. Well, as so often seems to be the case, while you were away, we've had some few developments, which we can discuss in just a moment. But now, however, I cannot tell you how wonderful it is to have you back. Alright, well that's it for the quests today. 今日のクエストここまでです。ちょっといろいろ話しましょう。Let's break it down. Let's take a moment to break it down. That's been a lot. That's been a lot. なんかいろいろあった。ちょっと待って。
座る。座るところを探す。Hold on, I'm gonna find a place to sit. Okay. Okay, we sit. We're sat. Okay, let's talk about this. これちょっと話にしますか。I don't even know where to begin. どこから始まる？ So, first, apparently everything still happened the same because Vena never told Emmett Selk and Hythlodeus what happened in the 3 days. 結局、ベナットはハイスルデアスとエメット・セルクに、3日に何か起こったことを結局話しなかった。なぜ？ But why? She did say something about like keeping it fair, like to maintain Hermes' determination, but like, why do you have to play by Hermes' rules? なんか Hermes の決定のが公平さを保つためにとか言ってたんだけど、なんで Hermes が指定されたルールに沿わなければならないの？なんであいつ世界を壊そうとしてるんでしょ？ He's trying to destroy the world. Why are we gonna play by his rules? What the fuck is that? What kind of bullshit is that? And so, she faced a group of Almorotines who apparently cannot accept that suffering comes with life. で、なんか、生きるということは苦しむということを受け入れられないオモロティーンの人たちのグループに出会ったんですね。ベナトが。でもそれそもそも意味わからん。That in itself makes no sense to me whatsoever. Clearly, these people have free will. If you have free will, you will suffer. 自由がある。what's free will? 自由意識 ?free will. 自由意志ですよね。自由。意志の自由。があるものはもう苦しみがつくでしょ。Earlier in one of the quests, there was a line about theft. So clearly, theft is a thing that happened in the world. 前のクエストでなんか盗みに関わるセリフあったんじゃん。つまりこの世界は盗みという概念がすでにある。つまり盗む人がいる。So that means there are people who steal. There are people who are stolen from. 盗まれた犠牲者があるということです。So there are people who feel the need to steal. 盗む必要性を感じる人がいるということ。Suffering. 苦しみ。でしょ。They conduct experiments to create creatures. Sometimes, I'm sure it doesn't go well. Then there is disappointment. Suffering. で、実験をして、生き物を作るんでしょ。つまり、うまくいかない時もある。失敗。これも苦しみ。苦しみあるじゃん、普通に。生きるということは苦しむということでしょ。あるじゃん。So they have suffering. I'm sure there's a bajillion other examples I can't think of right now. I'm sure. What is this? I don't see what the conflict is here. どこが問題なのかよくわかんない。なんで苦しみを受け入れられない？ Now, also, the lyrics saying that why are we meant to suffer? I wouldn't say that you're meant to suffer. It's just you live, and living and suffering is part of living. Oh, okay, ちょっと待って。Oh wait, no. It's here. Tell us why must we suffer? No. Where was it?
You know what? I'll just bring up the entire thing. FX V answers lyrics. Go away. Go away. So many ads on fandom now. I hate fandom. Fandom めっちゃ嫌い。広告いっぱいすぎて。さ。Why must close my eyes? Why must we? No. Was it not part of the lyrics? There's a part in the. Okay, it's not in the lyrics then, huh? 歌詞の中じゃない。さっきのセリフの中で苦しまなければいけない。苦しまない。違う。生きるのは苦しむため。ためが問題ですね。俺が問題あるのがためという言葉。日本語あったかどうかは覚えてない。I don't remember the Japanese had the word meant to. We're not meant to, we just do. So. And so apparently something big happens. And the suffering, because people despair, so their creation magics went awry, right? みんなが苦しんで、絶望したから、創造魔法が暴走したんでしょ？なので、何かがあったから絶望した。ちょっと待って、ほら。The world being the scream from the start, 星からの姫 is that because of the event that happened before, or is that because of everybody falling into despair? 星からの姫はなんか前に起きたもののせい？それともみんなが絶望したからそうなった？There are definitely some problems deep in society, but for the most part, highly communal, near immortal people, infinite creation magic. 社会の深くには確かに問題あったんだけど、みんながいろいろ共有して、ほぼ、不死のみんなで無限の創造魔法あった。I mean, even with problems in society, just everyday life, there are things that not everything is perfect. Right? Like, for example, like, scarcity is still a thing, right? For example, if you want to become the chief of overseer, whatever, Hermes' position, okay, that position of power. You want to be in a position of power, there is fighting for it. なんか、力、名誉が欲しいと言いましょう。名誉が欲しいと言ったら、なんか重要なポジションにつきたいということでしたら、結局一人でしかなれないじゃん。なので、そこは競争がある。So then there lies conflict. There is conflict. You can't. It's not theoretically possible to have a society that's completely free of conflict. It's just not part of. It's not a thing. I'm not sure if they weren't dealing with hunger of healthcare. Okay, even if they weren't dealing with hunger and healthcare. It just people say person A wants to do this thing, person B wants to do this thing, there's a clash. That's it. That's there's conflict. There's always gonna be conflict. A さんがこれがしたい。B さんがこれがしたい。ほらもうなんかぶつかり合う。
苦しみがないということは理論上無理。全然無理。It's absolutely... I can't theoretically comprehend a society with no conflict. That's just weird. That's just... It's just not even weird. It's not possible in my mind. I don't understand. But okay. Okay. So, okay, let's say that's one part I'm unsure of. I guess it's sorted out politically, but unlike humans, simply accept the outcome. Are they all that emotionally mature? They're either emotionally mature or just don't do conflict? I don't know, man. Clearly they're not emotionally mature because they can't handle suffering. I don't know, man. But okay, let's assume that there's people who's never known suffering. Okay. 定義として苦しみを経験したことない人たちがいると言いましょう。すんごい国家無形ですけど、no matter how ridiculous and impossible it sounds, I say there's a people who's never known suffering. And now that their world is crumbling, so it is suffering. で、今はじゃあ全ての世界が変わる。なので苦しみある。で、その人たちがまた全て元に戻したいのがわかるんでしょう。So, I guess if they want things to go back to the way they were, that makes sense. It just does, because that's the only thing they've ever known. それしかわからなかったからでしょ。So the point that the point that they're trying to make is Venat is trying to make is they have to accept that that's not happening anymore and they have to move on from that. で、ベナットが言いたいのがそれがもう無理。進まなければならない。I think your main hang-up is greed. It seems that simply don't have it. They're not technically human after all, mostly anyways. Greed. Let me think about that. ドラコニックさんによると、俺の一番引っかかってるところが、What's greed? 欲。こいつら人は、物欲。欲がない。They not have greed. Interesting. 物欲がなかったんだ、この人たち。物欲。欲？まあ、欲だけということで、なんかすごく範囲が広いからちょっと欲しがらないことかな。Even if they don't have greed, they have wants though, right? So without greed, if you have wants, you're okay with not having your wants met? Is that how it works then? 欲がないという、欲がなくても欲しいということがあるじゃん。これが欲しい。何？ヘルメスが一番好きだったシロップのリンゴが欲しい。好き。So like Hermes, he liked his syruped he's like syruped apples. So if you like something, you want something. You're okay with not having it though.
でも欲がないということは欲しいけどなくてもまあ別にいいやということか。それもちょっと嫌な気持ちにならない？ I mean, you would still feel wouldn't feel good though. Although in infinite creation, some people clearly want more than they are allowed. Thus, the overseers. Right? Clearly, there are some people who make things that are not meant to be, so there are people who have to say no to that. 管理者がいるということは、創造魔法を、ものを作るの管理者あったじゃん。管理者があるということは、それを、管理者がなければ、やりすぎる人がいるということでしょ。なので、そこを管理者 NO と言われたら、そこもぶつかる。That too, having an overseer to basically say no to shit, therein lies conflict too, I would imagine. And the more you want something, the worse you feel when someone says no to you. 物を欲しいほど no と言われたら嫌な気持ちになる。Hold that thought about problem creations. But if you can simply will a want into existence, those things are not really a reach to acquire. See, that's only for physical things, right? There are things that you want that's not physical, that you can't really magic into existence. Relationships with other people, right? Or like positions. So in society, or yeah, basically just things regarding other people. You can't magic everything. Only physical things can be magicked. But one thing I suppose is you wouldn't care about money. でも確かに金は問題にならないですよね。永遠に、魔法で何でも作れるとしたら、金はどうでもいい。それはわかる。それでも欲しいものがある。権威とか、人からの、人からの認めてくれるというやつ。acclamation? Acknowledgement from your peers? You would want that? Right. So yeah, I still stand by my original point that this is impossible. It is absolutely, theoretically impossible to have a world completely free of conflict. だから俺の最初のポイント、その完全にぶつかりがない世界は理屈上無理です。Hard to say, but all the top positions in ASEAN society are basically politics. Count me out. I would imagine like they don't really politic much. It's not like I trust the ASEANs enough in this perfect society where they aren't like underhanded enough to like try to undermine other people. So I suppose it's not that bad, but still, I don't know how bad. It can't be worse than in America now. I guess if we put it that way. 承認欲誰にでもある。戦争が起きない世界なんてないです。ですよね。理屈上無理です。Okay. But assuming that there's a perfect world where there's no conflict. でもマジでぶつかりがない世界があるとしてしましょう。ベナと言いたいのがそれがもうないなので昔を再現しようとするんじゃなくて、苦しみを受け入れて前に進まなければいけないですというのがベナトの主張ですね。So Benat's insistence, or what she's trying to say to the ASEANs is, okay, we had a perfect world, that's gone now, so stop clinging to the past, you must move forward.
I mean, yeah, she's right, but the Ascians also, you can't blame them for wanting to cling on to the past. So, it's not really who's wrong or anything, right? You can't say that the Ascians are wrong, can you? ベナートの主張は、なんか、アーシアンが昔を再現したいというのが間違いとは言えない。言える？どうだろう Being volunteer in the power kind of sucks because adventures are small. Oh, hey. I understand. All the duties. That's why I would never want to be king, man. So stupid. So much duties and then whatever. Hold on, I'm trying to think. Well, okay, you'd be sacrificing other people for the purpose of your aim. 他の自分の目的のために他の人を犠牲にするというなので間違いかな。You know what? All these thoughts about society and advancement breakdown is all excellent thinking for Nick's arc. Is it? I suppose the game wants people to think about this kind of thing だな。ゲームがみんなにプレイヤーにこういうのを考えしてほしいかな。これだからね、俺あんまり誰が正しいか誰が正しくないという話あんまり好きじゃないですね。めんどくさいだから。要は2人の主張があっても戦って勝ったものが進むということでもういいやというのが俺いつもの投げやりの態度です。This is why I don't really like to say what's wrong and what's not. Because it just gets annoying. So, like, generally, my thing is one person has an insistence, another person has another insistence. Let's just fight it out. Whoever wins, you do it. Whatever. I can't be bothered. Everybody has the idea of what is right. みんながそれぞれ正しいという考えがあるから。で、俺がそれを判断するとしたらもうただの第三者の正しいという考えでしょ。For me to say what is right or wrong, it's just me as a third person, as a third party saying what is right or wrong and just getting involved in conflict anyways. Anyways, let's move on from that. Let's think about what's gonna happen next in the world, okay? じゃあその話はなしにして、続いての話は、世界これからどうなる？過去はもう結局変えられなかったということですよね。So in the end, we never managed to change the past, which was not surprising. According to Elizabeth, we never were going to change the past. Elizabeth によると、まあ、過去は変えられないものと最初から指定された。なので、OK、それを受け入れましょう。タイムトラベルは、まあ、ルールによる指定されたルールを沿って考えなければならないからね。Because the whole thing of time travel was you set out the rules, then you think about it in terms of the rules. Okay, fine. These are the rules. Can't change the past. 過去変えられないルール。Okay. Okay. So, what did we learn that we can bring to the present to help the present? なので、過去から何を学んで、この未来で活用できるものは何でしょう？ I'm wondering if you have any predictions at all about the next part. Okay, let's think about that now.
first of all, I still don't really fully understand what Meteon is about to do and what she can do. 最初、まず、Meteon、何ができる？何の能力があるかをもうそもそもわからないです。She is an entelecheias, which means she can empathize with emotions. エンテレケアとして感情に、導入できるですよね。So, can she speak to the minds of everyone in the world and make them go crazy like that? みんなの心に直接話して狂わせるというのが可能かな。それが可能としたらそれはマジやばいです。If she can, that's how do you fight against that? I have no idea. You would have to make a shield around the earth. I'm kidding. You EMP at least. Actually shield. Actually a shield maybe. To block dynamis, right? Dynamis を遮られる、盾世界中を追わなければならない可能かそれ。そもそも誰もデュナミスのことをよく分かってないって言ってたじゃん。ヘルメス以外。They were saying how like nobody understands Dynamis. Hermes is the only one who sort of understands it. So is that even possible? I don't know. What else is Meteon? She said like she's going to the edge of the universe. Whatever that means. なんか世界の彼方、宇宙の彼方を行くとか言ってたんですけど、それそもそもどういう意味わからない。物理ではないですよね。It can't be like physical. So what? She goes to Andromeda? She goes further and what's the point? なんかアンドロメダそれより遠い場所それよりさらに行くと言ってもどうなるそれがどうした別に距離は関係なくない Like distance doesn't really matter, I feel like. But like if she goes really far, it's like what can she do from all the way over there? すごく遠く行ったらそこから何をできるそこからどうやって地球を永久できるのエテレスを永久できるのということもわからない。Like maybe like a dimensional thing? Like she shatters the dimension. なんか次元そのものを壊す。でもそこまで行くではなさそうですね、週末。But from what I've seen of the final days so far, it doesn't really seem like that's what she's going for, right? Like shatter the dimension itself. Like you know this light novel that I've just finished translating. 俺さっき翻訳し終わった小説ラノベあるんですけど。Apparently, the ending of it is like, as it turns out, it was this scientist who discovered the multiverse. 多世界 multiverse マルチバースを発見した科学者があって and so what he did basically was use some like super bombs to collapse all of the all of the multiverse into one universe. So like basically so he basically destroyed the walls between dimensions. So then that's a thing where like and that only happened on Earth, but it sort of affected the entire universe. That's basically how that happened, right? で、地球だけに、特別な爆弾をして次元の壁を全部壊したので、マルチバースは全部一つの世界にした。全部一つの次元にしたということなら、地球だけに起こったものが宇宙全体に影響を与えたということではある。でも、この週末は、この FF14 の週末はそこまでそういう方向性ではなさそう。But like FF14, he doesn't seem to be going in that direction.
But then the question does remain, what the fuck is she going all the way out there for? でもそれだと質問が残るんですよ。メテオンがなんかすっごい飛ぶ。でもそこに飛んでどうすんねん。外になんかあるの？ Is there something she's flying towards? Towards. She's visited a lot of other worlds, well, a lot of civilizations, which have their own tech, I suppose. なんかいろんな世界に行って、いろんな世界には、まあ、いろいろな技術があるんじゃないかな。テクノロジーがあるから、そこから超でかい、超強い爆弾持って帰る？つまんないじゃん、それ。Or is she just gonna bring like some like big, super powerful bomb back to Earth? That's so boring though. That's if I can that's yeah, that's such a boring development in terms of story. So rejoining the Asians are attempting. The rejoining the Asians are attempting. Yeah. Sort of yes, but sort of different. Because like the rejoining like they're only like it's sort of different because how to it's slightly different concept because there are only 14 worlds. Or are there 14 or is it 13? I don't remember. How many? Let me see. FF14. How many reflections? 14. 現象世界とそう13のreflection. 何？忘れてた。Yeah, that was in reflection to the end of that light novel. Yeah. No, I'm trying to talk about how that's different. So like my light novel thing is like the multiverse is sort of like every time someone has made a new decision, there is a new world created. That sort of multiverse. So yeah. So I guess in terms of concept, it is similar. Yes, but like so it doesn't seem like they're going to the. Doesn't seem like FF14 is going the route of collapsing all of these worlds created by branching decisions, kind of thing. Let me try to think of another thing that Meteor can do. Meteor ができるものもまだある? So it's not like she's gonna bring back an army because everybody out there is dead apparently. 別に軍団を持って帰るわけじゃないんだよね。他のみんながもう死んだということがそもそもの問題ですからね。The whole problem is that everybody out there is dead, right? So it's not she's gonna bring back like an invading army. Okay. Honestly, what else can she do? 正直何ができんの? わからん. So there's a lot of her, but I mean there's a limited number. It's not like there's It's not like there's an infinite number of her. The number like Hermes sent them off to the stars, so there was a limited number. 無限な数あるわけじゃないでしょメテオンが。ヘルミスが、ちゃんと見送ったなので、その作った分だけある。で、メテオンが、デュナマスに、うまく使えるので、エーテはあんまり使えない。And because Meteon is good at using Dynamis, so she's not good at using Aether, apparently. But it's just we don't know what Dynamis can do. でもダイナミスは何をできるかわからないから、じゃあつまりそれを何をしてもいいということですか。つまり話的にストーリー的に何を出しても OK ということか。じゃあわかんないじゃんそれ。But like if depends on how blank the check is that the devs
handle the power of Dynamis, because if she could literally do anything with Dynamis, because we don't know anything about how Dynamis works, then that's sort of like there's no way to tell, because it's just you can pull whatever you want out of your ass, literally. Use Dynamis to create an army. Okay, sure, fine, I guess. Dynamis を使って軍団を作るということが出したらもうじゃあおーとしか言えないね。Yeah. I can't really think of what else she can do. I'm sure the game will surprise me. まあゲームは多分びっくりさせてくれるんですよね。俺が考えれるものをいつも超えるですから、このゲームの話。This game, the MSQ always exceeds what I can imagine, what I can think of. So I'll just look forward to that. These are all interesting theories, which I can neither confirm nor deny nor comment on. I know, right? I know. It probably feels really weird. You probably have to be really like, I can't spoil this. I'm sorry, man. すごく多分ネタバレできないという気持ちが今すごいんですよね。すいません。はい。Okay, let's go back to the question of how we can help with the information that we brought back to the present. よし、じゃあ、現代に持ち帰った情報をどうやって力になれるかという話に戻りましょう。So, we now know who the big bad is, so we can tell them that. で、今、悪者、ボスが誰か、今わかるなので、みんなに言える。We can... And the elephants know about Akasha, Dynamis, so I suppose they can contribute in that aspect. 象たちが、Dynamis、まあ今、アカシャ、この時代はアカシャと言うんですけど、アカシャのこともちょっとわかる。なので、そこはちょっと応用できるというか、そこからもう取っかかりがある。なのでそこに集中的に調べるということができる。So we can we can tell our friends to like focus on Dynamis, Akasha now. So there's that. Right. Is Fandaniel truly gone? ファンダニエル本当に死んだ？本当かな？なんか帰ってきそうな気がするんですけどね。I kind of get the feeling he might come back. Like when he died, he sort of... I didn't get the feeling that he's permanently dead with the Zodiac thing. あいつ死んだ時に本当に死んだという感じがしなかったんですけどね。考えすぎかな？ I don't know if I'm reading too much into it. But if I'm not, I suppose we can tell our friends about who Fantaniel really is and what he's done, like Hermes, right? 本当に死んでないのなら、友達に、暁のみんなに Hermes が誰で何をしたかを言えれる。説明できる。We also know who Heidelin really is. で、今はハイデリンの正体も分かったので、それも共有できる。There's still the golf bag guy. I forgot what his name is. That's a straight up. We just have to fight him. That's not really a part of the thing, I think. ゴルフバッグやろう。名前何でしたっけ？ FXIV ゴルフバッグ。Zenos. Like that, it's there. みんな同じこと考えてる。
MMXIB go back と書いたらゼノスが出た。みんな同じことか。OK、ゼノス。Right. ゼノス別に問題あんまりじゃないですね。あれはもう普通に戦って勝つということだけなんで、別にそんなに問題にはならないと思います。Unless he gets involved somehow. なんか絡むと、なんか今の状態に何らかの方で絡まれたら、まあ別ですけど。Yeah, I think that's about it. まあ、それぐらいかな。まあ、要は、アカーシャに集中しましょうということか。I suppose that's about it. So let's just focus on Akasha, I guess. Well, yep, that's about all I can think of for now. 今考えるのはこれぐらいかな。Alright then. In that case, that's gonna be it for today. でしたら今日はここまでにしますかね。次回、この Endwalker 行月どれくらい配信ある？ Let me see how many more times we're gonna stream till the end of Endwalker. 2 or 3? 2回か3回ということになる。これ。Here. So we finish here today. 今日ここで終わって、and so this is all that's left. 残りはこれぐらいですね。I'm sort of thinking like this looks like a good place to stop. ここはちょっとちょうどいい泊まり場所かもしれないと思うけど、ここはすっごく長くなるんですよね。This is probably gonna be super long though.Don't really see any place to stop in the middle of it though. It would make one of the scenes really too short though. でも途中で止めたら一つの配信が結構短くなる気がする。どうだろう。まあ要は次回は多分これぐらいかな。I think we're gonna do this for next time. Probably. What's after Endwalker? It's post Endwalker. The post ones are much easier to distribute because I just like do one patch per stream. Post の方は長さが分かりやすいというか、パッチ一つごとが一つの配信。これが一つの配信という感じですね。これが一つの配信。One stream, one stream, one stream. So these are easier. This one is we're gonna have to see where the story goes.How the story develops. 話がどうやって発展するかによると決めますね。I remember the final area felt fairly long. Story heavy at least. I would imagine so. They have to wrap up all of the story threads that they built so far. 今まで作ったストーリー全部まとめなければならないから最後は結構長くなるというのはうなずけられる。わかる。でもまあ、次回もお楽しみください。Well, I hope you look forward to next stream. Thank you very much, everyone, for coming today. 今日来てくれたみんなありがとうございました。なんかわかんないものだらけだったんですけど、まあ続きが見たいです。世界も結局使わなければいけないから。There's a lot that I didn't really get. I couldn't really parse in my head.But I'm still looking forward to what happens next because the world does still need to be saved. So that is still going on. Alright, so I'll see you again next time. 次回またお会いしましょう。お疲れ様です。Hope you have a wonderful rest of the day. 良い一日をお過ごしください。バイバイ